Right, then during all of children, let's start our work. Putala, you are doing with the 10th day of our certain term syllabus, right? Then I think you are doing well, Putala. Then all of you get ready for the lesson. Take out your civic books and get ready, okay? Civic kamu hai. Last day we ended up here. This Saturday we did still we are talking about accidents, right? Abhi taam inne another look in say. Right. Last day we talked about uh, road accidents. Okay, last year we started talking about road accidents. Then we talk about some survey. We talk about some surveys also about the accidents happened in previous years, and after that we talk about some reasons for the accidents today, and faults made by pedestrians, faults made by drivers likewise. Then we talk about the conditions of roads. Then condition of vehicles, right? Vahanavada tirana durulata, right? Conditions of vehicles also affect towards road accidents. They mark on through it, right? Then condition of vehicles, right? Marge adavante vahanavada anupeme adupaadu. There may be some faults. There may be some poor conditions of vehicles. Then road accidents have also increased due to uh, poor conditions of vehicles, right? Some such conditions are as follows. Number one, poorly lit headlights or no headlights at all. Then think about some instances like this, okay? You can remember some incidents like this. Think about some vehicles today. Poorly lit headlights. Ekko viduli pahan yantamata දැල් වෙන්නේ, right? ප්‍රධාන පහන් යන්තමට දැල් වෙන්නේ. Or no headlights at all. Ekko viduli pahan නැහැ. Some lorries and buses can be seen like this, and motorcycles also, motorcycles, cars also, right? So it is actually it's a risky thing, right? There's a heavy actually there's a risk of developing accidents, right? When we another one that think about hilly areas. අපි ගත්තොත් කඳුකර ප්‍රදේශයේ I think about hilly areas. Like there should be enough light that comes from those headlights. Otherwise, the the other vehicles who are coming from the opposite side can't identify them, especially during mist conditions. So poorly lit headlights or no headlight at all. That is actually it's also affect towards accidents. Improper functioning of brake systems. Brake it also affect towards accidents. Driving on rainy days without wipers. මේ wipers නැතුව දාවන එක නම් වැහෙදිනවල it's also a risky thing. Then use of worn out tires and poor maintenance of vehicles. ගොඩක් ගෙවුණු අපි පුතේ ටයර් භාවිතා කරනවා නම් if you poorly maintain the vehicle හරියට නඩත්තු කරලා නැත්නම් වාහනේ there's a risk of developing accidents, right? I think 1 or 2 years ago there was a accident in the highway, right? I think several people were died on the spot due to that one. Actually, the reason is use of worn out tires. ගෙවුණු tire භාවිතය. Clear? Driving without signal lights. මපුතේ මෙන්න මේ සංඥා නේද? මෙන්න අපි කියනවා මේ සංඥා එළින් නැතිව ධාවනය කරන වාහන. Driving without signal lights, okay? Can't find out whether in to which direction they are being turned, right? So it's a risky thing. Driving using improper engine conditions. They are engine it is risky to drive, right? Driving without using reflectors. Right? Then in case of an accident, in case of an incident like this, sun can maybe some certain conditions like this. Maybe they are very problem. Then this brake light there may be some actions like this. Okay, then in case of such conditions, there should be at least reflectors at the back of their vehicles, right?
වාහනේ පිටපස්සේ ඉතින් රිෆ්ලෙක්ටර්ස් හරි තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද තියෙනවා vehicle එක. නිකන් හරි පොඩි හරි රිෆ්ලෙක්ට් එකක් තියෙනවා. So availability of reflectors is very important when you are using vehicles on road, especially at night, right? විශේෂයෙන්ම රැට නේද? Then okay, let's write some of them. Keep a clear document. Then write like this. Some poor conditions. Some poor conditions of vehicles that may cause accidents. Some poor conditions of vehicles that may cause accidents, right? Right. Some poor conditions of vehicles that may cause accidents. Tell me the answers. Right. So these are the answers. Okay. Let's at least write 4 of them then. At least write 4 of them. Right. If it is so, please tell me, children. Then you want the question again. Hi. This is the question of. So finish, sir. Right, Bate. I have finished, sir. Okay. Finish, sir. Right. Okay, let's move the rest part to the other. Ready? Then right. Then actions to avoid road accidents. Okay.
What are the actions that you can take to avoid road accident? Okay. Let's look at them. The most important way to, right? The most important way to avoid road accidents is to follow road rules carefully by both the drivers and the pedestrians. Okay. This responsibility lies on both of these parties, right? Drivers should handle their vehicles with care, and also the pedestrians should also follow the necessary rules to avoid these types of accidents, right? Then observe the following road signs carefully. Children, you have even some road signs here. Then today, let's look at them one by one. අපි බලමු කියන එකට නේද? Right. Today, you have in your exam, you have to there may be questions like this. Okay, ප්‍රශ්න ගණන් කරනවා today. Actually, you have to find out. You have to identify the relevant road sign. Okay, අදාළ මාර්ග නීතිය අඳුන ගන්න වෙනවා. Right? There may be some questions like this. Stop and give way ahead. Now තියෙන කියලා කියනවා නේද? Give way ahead. මාර්ගයේ ඉඩ දෙන්න කියලා කියනවා. Right? Give way ahead. මාර්ගයේ ඉඩ දෙන්න. ඉදිරියට මාර්ගයේ ඉඩ දෙන්න. Then roundabout ahead. That means වටරවුම ඉදිරියෙන්. Clear? Light signals ahead, right? Light signals ahead. That means ආලෝක සංඥා ඉදිරියෙන් නේද? Then think about expressways පුතේ ඔය අධිවේගී මාර්ග ගාව තියෙන නිසාම entrance ගාව exit ගාවනේ. Then dangerous descent ahead. Dangerous descent ahead. අනතුරුදායක බෑවුම ඉදිරියෙන්, right? Then dangerous ascent ahead. අනතුරුදායක මේ කඳුකර කොටස ඉදිරියෙන්, right? Slippery road ahead. ලිස්සනසුළු මාර්ගයේ ඉදිරියෙන්. Then falling rocks ahead. පර්වත කොටස් කඩා වැටෙන කලාපයේ ඉදිරියෙන්, right? Pedestrian crossing ahead, right? පදික මාරුව ඉදිරියෙන්. Then children crossing ahead. ළමුන් මාරුන ස්ථානයේ ඉදිරියෙන්. Road work ahead. ඉදිරියෙන් මාර්ගයේ වැඩ, right? Level crossing with gates ahead. Gate සහිත ආරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ඉදිරියෙන්. Then unprotected level crossing with, ahead, right? That means අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ඉදිරියෙන්. පුතේ ඒකේ මේවන් මේ gate එක දාලා දෙනවා. gate නැහැ කියලා කියන මේක. Train එකේ mark එක කියලා කියනවා unprotected level crossing ahead. Then bus lane ahead. bus මන්තිරුව ඉදිරියෙන්. And in Colombo we can find out that one. Cycle lane ahead. cycle පාවෙත් මන්තිරුව ඉදිරියෙන්. Bicycle crossing ahead. Bicycle crossing ahead, right? යතුරු පාපතිකරුවන් මාරුන ස්ථානයේ ඉදිරියෙන්, right? Then animal crossing ahead. That means සතුන් මාරුන ස්ථානයේ ඉදිරියෙන්. Then road ahead on a crane. Road ahead on a crane. That means ප්‍රපාතයකට නේද? ප්‍රපාතයක නිරාවරණය වෙන මාර්ගයේ ඉදිරියෙන් කියලා කියනවා. හරි මාර්ගයේ ඉදිරියෙන් ප්‍රපාතයකට නිරාවරණය වෙනවා කියලා කියනවා. Right? Okay, these are some road signs that are important for our day-to-day life. For the night, ජීවිතේ වැදගත් මාර්ග සංඥා ටිකක්. That's a homework. Homework එකක් දෙනවා. At home you have to draw them and name them. ගෙදරින් මේක අඳින්න ඕනේ, නම් කරන්න ඕනේ. Then you have to send them to me. මට වැඩේ කරලා දාන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් ළමයි කිව්වම දාන්නේ නැහැ. හරි? දැන් කීප දෙනෙක් නම් හැමදාම දානවා. ඉෂුව එකක් නැහැ. දාන්න වැඩේ කරලා වෙලා. Definitely I will check them, right? මට බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් වැඩේ කරලා දාන්න ඕනේ. Because in your exam there may be some signs like this. මෙහෙම සංඥා ටිකක් දෙනවා. That's why, හරි. Let's try this subtopic on මාතෘකාවක් අපි ලියාගමු එහෙනම්. Sir, can we paste that? It's better. As you wish එකන issue එකක් නැහැ. මේක මම අඳින්නම කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් if you can draw them, that's better. පුළුවන් නම් හොඳයි. Otherwise you can paste them, right? Then think about health. අපි health වල නම් අනිවාර්යෙන් නේද? You can't paste them. ඒවා අඳින්න බෑනේ figures. You have to connect. So මේ අලවන්න බෑනේ. You definitely have to draw them, right? ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් අඳින්න වෙනවා. හරි. මේ විශ්ව එකක් නෑ. Right, next subtopic, some road signs.
some road signs that are important in our day-to-day life. Sorry. In our day-to-day life. They will then leave some sufficient space to draw and name the road signs to them. Leave some sufficient space for that one. ප්‍රමාණ ටිකක් තියාගන්නකෝ. Okay. Next part පුතාලා. Excuse me, sir. Actually, when you are using road පුතාලා, whether drivers, riders පුතේ පාපද කරන්න වෙන්න පුළුවන් මේ හරිය දුරන්න වෙන්න පුළුවන් නේද? And whether they are pedestrians, sorry. Who else for the owner? Those who are using the road, okay, must pay attention on these road signs. May මාර්ග සංඥා වලට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. You may be either a passenger in a bus, or a motor car or a pedestrian walking on the road. Wherever you are, observe carefully the road you take. මොන තැනකවා හිටියත් කවුරු වුණත් නේද? You have to observe them carefully. මෙන්න මේ road signs අපි කල්පනාකාරීව පුතේ බලන්න ඕනේ කියලා කියනවා. You have to follow them. අනුගමනය කරන්න වෙනවා. Then next part. Look at the chart here. Look at the table here. Okay. What you have given here? Then මොකද මේ දීලා තියෙන්නේ? Responsibilities towards prevention of road accidents. That means what is our duty towards minimizing or preventing road accidents, right? එහෙනම් මෙන්න මේ මාර්ග අනුතර ඔක් කරගන්න අපේ කාර්යභාරය අහන්නේ. Clear? Then look at the table here පුතාලා. There are 3 columns here. දැන් මොකද තියෙනවනේ columns 3ක් තියෙනවා නේද? බලන්නකෝ. Let's look at it. There are 3 columns here. Number 1, responsibilities of drivers. රියදුරන්ගේ වගකීම්. Responsibility of the government. That means රජයේ වගකීම්. Police responsibilities. පොලිසියේ වගකීම්. Okay, let's look at them one by one. Number 1, responsibilities of drivers. Okay, as drivers, what we have to do? දැන් එනවා රියදුරක විදියට අපි මොනවද කරන්න ඕන? Follow road rules necessarily. මාර්ග Number 2, follow road signs. මාර්ග සංඥා අනුගමනය කරන්න වෙනවා. Then do not drive under the influence of liquor. මත්පැන් භාවිතා කර විපදවීම වලකින්න ඕනේ. Actually පුතාලා think about the Vesak festival පුතේ. I think you heard about that incident that happened in I think in Megoda, right? There was a crash. I think a jeep a cab crashed into a dancel, right? Or a dancel කට ගිහලා මැරෙලා තිබුණේ මිනිස්සු 6 කතා. Right? For the reason, drunk driving, right? So it is dangerous to do such activities for the Allah. We have to think about the others' lives as well, not only ours, right? අපි විතරක් නෙමෙයි තාමසු ජීවිතේ වෙන විදන්න මේ. Then avoid excessive speed. අධික වේගය අපි නවත්ත ගන්න ඕනේ. Then maintain vehicles in use. භාවිතා කරන වාහනේ නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ටිකක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. Then drive carefully in adverse weather conditions, right? Then that's why in modern vehicles there are some
modes like this. There are some driving modes and bike වල තව තියෙනවා කියනවා නැත්නම් තමයි හොඳ ඒ වගේ. ඒ වගේම වාහන ලත් මොකද්ද rain mode, right? Rain mode, then sport mode, right? තියෙනවා නේද? then modes තියෙනවානේ. උඩ අර තියෙනවා අපිට engine එකෙන් වෙන බර වැඩි කරලා නේද? සාමාන්‍යයෙන් අර engine එකම control එකෙන් වැඩි කරගන්නවා. then drive carefully in adverse weather conditions. අහිතකර කාල ගුණයන්හිදී කල්පනාකාරීව වගේ පදවන්න කියලා කියනවා, right? Proper use of headlight and dim lights. හරියට dim light headlight use කරන්න කියලා කියනවා. Then some, you know about this one. ඔයාලට දන්නවනේ. Some are always using the headlight. හැම වෙලේම සමහර වාහන dim කරන්නේ නැහැ. Headlight එක කරනවා. The opposite, the vehicles coming from the opposite side can't identify what is in there in the front, right? Then due to that headlight, right? Due to that light beam, we can't identify what is in front of us. අපිට ලොකු light beam එකක් ඇතුළම අපිට අපිට ඉස්සරහින් මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බැහැ නේද? මේ මං කියුවේ කොට කරලා වාහනයක light beam එක නිසා. So you have to use headlight and dim lights accurately, right? Use safety belts. That's for your safety. That safety belt එකක් තියෙනකොට වාහනේ අපි ආරක්ෂාවට තමයි තියෙන්නේ. In case of an accident, right? We will crash onto the objects inside the vehicle. That's why. නැත්නම් අපි කියලා වදිනවනේ ඔය තියෙන එක එක තැන්වල sheet වල dashboard එකේ හැමතැනම වදින්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ නිසා motorcyclists to use helmets with chin guards. මේ chin guard එක තියෙන්න ඕනේ, right? Chin guard එක තියෙන්න ඕනේ. If you fall down from a motorbike, right? It will protect your head if there are chin guards. Okay, it should tightly it should be properly wear. You have to wear it properly. You have to use the helmet with chin guards. Thereby you can protect your head in case of an accident, right? Then motorcyclists to use helmets with chin guards, and we have to use a full face helmet like thing, and it's somewhat dangerous to use half helmet. So there are half helmet එකක් තමයි භාගයක් තියෙන එක. කවදාවත් use කරන්න එපා. මාරම dangerous. මම දන්න දෙවුන්දනේ මැරලා තියෙනවා ඒ විදියටම, right? One accident happened near our house. එකක් ගෙවල් ළඟම වගේ එකක් වුණා. කෙලින්ම මොනසයිකුදේ ඔළුවෙන් භාගයක් තිබි helmet එක ඇතුලේ. ඒක ලොකු crash එකක්. ඒක පොඩි බය එකක් නෙමෙයි. Actually it's happened due to the high speed. Okay, අධික වේගයෙන් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් ඒක. A motorbike and a lorry crash. Okay. කෙලින්ම පිෂ බොල්ලගේ ඔළුවේ භාගයක් helmet එක ඇතුලේ තියෙන. Just like a bomb blast. Yeah, bomb එකක් ගහලා වගේ. Right? එහෙම. Then I think months ago, another teenage died due to the using of the half helmet, right? Suddenly he fell down from the bike during an accident, right? And his head hit on the floor there, or hit on the rod, right? Part of the big bump. I think that in that situation, he won't wear that helmet properly. That's the reason for that death. Death එක තමයි ඒක suddenly වෙන්නේ නැහැ. It doesn't happen. It didn't happen immediately. Actually, he stayed in a coma situation for months. මාස ගණන් හිටියා එහෙම වගේ. පස්සේ මැරුණා. Then so you have to, again, if you are using a motorcycle, you have to wear a proper helmet with SLS standards, right? තවර ෆැෂන් එකට දාන්න දැන් ගර්ල්ස් බොයිස් ළඟට යන්න කියලා. ඒ ළඟ ඇති පුතේ තප්පර ගන්න ඇති අනුතරක් වෙන්න. අයියෝ උතන කඩේ ගාවට යන්න කියලා නම් සමහරුනේ. බඩෝ කියනවා. That time is enough for accident. ඒ තප්පර ගාණෙන් අපි දන්නේ නැහැ අනුතරක් වේද නැද්ද කියලා. තේරුණානේ? So you have to use helmets when you are using vehicles. So motorbikes. Right. Then responsibility of the government, Rajay of the Kepal. Maintain proper repairs to roads. මාර්ග හරියට අලුත්කඩියා කරන්න ඕනේ. Actually my first accident happened due to that one. මගේ පළවෙනි තුලත් ඔය එකක් තමයි. I think years ago there was a road repair. The road repair එකක් තිබ්බගෙන අතන actually this happened in a rural area. පොඩ්ඩක් දුෂ්කර පැත්තේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. කොහොමරි ක්ලාස් එකක් කරලා එනකොට මේ පාර පොඩ්ඩක් there's actually there are some potholes also. ඒ වලවල් එහෙමත් කරේ පාරේ. කොහොමරි එනවනකොට කොහොමරි actually it happened during a rain, right? වැස්සට උනේ අතරම.
Actually, I can't identify where is the drain and where is the end of the road, right? පාර කෙලවර කොතනද කාණුව කොතනද කියලා හොයාගන්න බැරි වුණා. මොකද ඊයේ දරන් damage පාර. Suddenly I fell down. වාට එකෙන් ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ when I give space to a lorry එකට ඉඳ දෙන්න කියලා තිබුණා. Right? It's still I have some scars. තාම ගන්න කැලේ. Then second one, maintain effective driver training. නිසි රියදුරු පුහුණුවක් දෙන්න ඕනේ. Right? Then think about when you are using road pudana. Some are not using the signal lights properly. Suddenly they turn their vehicles. Actually, they have to give they should be given a proper training. Training regarding the vehicle, handling of vehicles, right? In Australia, there are point system. There point system after getting the license, there's a point system, right? Fines cancel driving license in UK also. Then if you do drunk driving, definitely your license will be cancelled for approximately for 2 years. Cancel UK. Maintain effective driver training. Mark speed limits and signs on the side of the road. Signs and mark speed limits. Right? Draw up programs for the special attention of drivers. The government has to organize different training programs or giving they should have to give some advices regarding when they are using roads for the and actually the government has to develop the increase the awareness of them, right? Then what power then police responsibilities. Police make drivers and pedestrians aware of road rules, right? Make drivers and pedestrians aware of road rules. From time to time they can do them, right? Abandon the use of dilapidated vehicles. Dilapidated vehicles, right? Abandon the use of dilapidated vehicles. That means right? Abandon the use of dilapidated vehicles. There are some responsibilities of the drivers, the government, and the police, right? Towards what? Towards prevention of road accidents, right? Right. Sorry. Then at least write 2 from each, right? Then okay. Then write like this. First of all, write this subtopic. The subtopic is this one: responsibilities of responsibilities towards prevention of road accidents. Right. Then children, okay. After writing the topic, you can write these points separately. Okay, this is number 1. Responsibilities of drivers. Okay, at least write 3 from the then number 2, write them downwards. The part of write them separately. Okay, no need of drawing tables. Just write them separately. Okay, responsibility of the government. You can write 2 of them. Then responsibility of police, right? At least 2 of them.
write both of them. Right, Bukala. Then you have to write them separately. No need of drawing tables. Number one, responsibility of drivers. Write at least 3 or 4 examples. Then write responsibility of the government. Then write some responsibilities of police for them. Right. I will give you subject time. Please write them. Right, children, how about Nabute? I think time is enough. Glad. If it is so, please tell me.
Right. For the others, how about now? Give me a minute, sir. Okay. Right. Okay, let's put the next part. I have finished. Okay. Right. Okay, shall we go to the next part? Then, train accidents. Dumriya Anaturu. Right? I think a few weeks or few weeks ago, we heard about a train accident due to a mischievous work done by a drug addicted person, right? There may driver type behavior on secret product in the train accident train එකක් හොඳ නැත්නම් මාරු කරන අර කැරියර් ටීවී වගේක් ගලවලා තිබුණ මිනිස්සේ යකඩ ටික මිනිස්සේ විකුණලා රුපියල් 3000කට යකඩ ඔක්කොම ටික. In Vanavasala, sir. The drug addicted person, right? Due to that action, a train accident was happened, right? එහෙම එකක් කොන්න වුණා වෙලාවකදී. Train accident. Train accidents have also become a main type of accident in present Sri Lanka. I think they mean. Thanks. Dumri අනුතුරු සුලභ වාර්තා වෙනවා ලංකාවේ. Okay, actually, when we talk about the railway system, the railway system, most of the engines are somewhat old. ගොඩක් engine ගොඩක් පරණයි. And the apartments too. දුම්රිය මැදිරිත් එහෙමයි. With less facilities, පහසුකම් අඩුයි. And most of the countries use their old apartments, again, old apartments and engines as donations to countries like us. අපිට ආධාර විදියට දෙනවා පරණ යාලගේ දුම්රිය මැදිරි engine එකම අපිට දෙනවා ආධාර විදියට. Right? In here we can find out some modern ones. So modern ඒවා බලා ගන්න බැහැ ඉතින් ලංකාවේ. Right? We don't have the option like bullet trains, electric trains, the concept ආව කාලෙන් කාලෙට ඉතින් වැඩේ උන්නේ. Right? Then the number of victims to die from train accidents has increased rapidly. See, පුතේ මේ නිසා වෙන මරණ ප්‍රමාණය වැඩිලා තියෙනවා. Main causes for train accidents are as follows. Some causes for train accidents. දුම්රිය අතුරු වල හේතු. Walking on railway tracks. දුම්රිය මාර්ග දිගේ ඇවිදීම. පුතේ if you are walking along the railway track, it is somewhat risky, right? Then if you stay in a cold during walking on a railway track, it is so much risky. වෙලාවට cold නැකනම් rail පරිදි කියනවා. Actually according to your emotional state, ඔය අපි දැන් මොනවා කතා කරනවාද කියලා ඒ emotional state එක නෝ එක වෙනස් වෙනවා. According to your emotional state, we don't know whether you can hear the sound of the train or not, right? එක coach එකක් දෙහෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා තියෙනවා. This incident happened in Candy. A girl used headphones while she walks on the road, and actually this happened due to the carelessness. I think headphone she didn't heard the sound of the train. Because of the headphone. And suddenly she crashed with when she crossed the railway line, she crashed with the train. Happened game with coach on the spot. Okay. Next, when you are using railway tracks, you have to be careful. Driving across railway tracks, so many accidents happen due to that. Driving across railway track, they click the signals. Railway gates, red lights path to actually you have to have patience. What you see Makti in non is still another. Tava coach, I think then with the underpool. Now think about the Yangal Mother bus accident. Yangal Mother bus accident with the nanny. I think in grade 7 syllabus you can find out that one. There's a bus service called Silva. Silva bus service, right? But I bus for that. I think my under service bus. Due to the
a hesitation of the driver. This happened, right? Actually, due to the lack of patience, they race and bus double park and park main road to park again, main road to bus. They got race and on CDB private name on railway track can actually in that when that happened, right? The railway gates were closed. Over 40 birds died on the spot. Right? Over 40. And many were injured. Injured. Right? I think, I think there was a burn in the bus also. Right? A train can't stop suddenly. That's why I think it's an express train. Clear? Okay. Then when you are using roads, you have to have a patience. You have to stay for minutes. Okay, right? Then technical faults in railways may පුතේ සංඥාවල තියෙන ප්‍රශ්න මෙන්න මේ දෝෂ නිසා technical faults in railways සහ මෙන්න මේ තාක්ෂණික දෝෂ පුතේ මාර්ගවල තියෙන තාක්ෂණික දෝෂ නිසා තෝරන ප්‍රශ්න වෙනවා. Absence of gates at railway crossings ඉතින් සමහර තැන්වල බලා ගන්න බෑ gates නැහැ. It's a risky thing. ඉතින් ගොඩාක් අවදානක් නේද? Living recklessly on either side of the railway track. පුතේ අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ජීවත් වෙනවා යුම්ප්‍රිය මාර්ග දෙපස. Then think about India. In Sri Lanka also this happened, right? Lanka they arrange their houses just near the railway, just along the railway tracks. Rail department railway track like some still can ඕවා හදාගෙන කරන්නේ. ඉතින් අන්න ජීවත් වෙනවා. අර තහඩු පුතේ ඔය තහඩු තියෙන්නේ දැන් තමයි ඔය කොහොම හරි දැන් ඔය පණිපණන් ඔය තියෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් කාලේ යාලගේ තහඩු තියෙන්නේ වාහන වලට දාලා. ඒක තහඩු දෙනවා පාර පැත්තට. මොකද වෙන්නේ මේ දැන් think about then if there's a high crowd in the train පුතේ they will go on flat platform also පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් පාපුර වෙනවනේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ පුතේ. නේද? ඒකේ ෆුට්බෝල් එකෙත් ඒගොල්ලෝ එනවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ අර හැංගලා එල්ලලා පුතේ අර ගොඩක් මිනිස්සු පාපුර වෙනවා. සමහර මිනිස්සු වදිලත් කියනවා ඔය තහඩු වල එනවා. Right? And think about subway. So if being given they වගේ තියෙන නේද? ඔය underground tunnels වගේ දැන් තියෙනවනේ අපිට හම්බ වෙනවනේ. ඒ වගේ නැති වදින්න පුළුවන්. Right? ඒ මැරිච් කටි වලට දාගෙන ඇල්ල පැත්තේම. Foreigners too විදේශිකයොත් එහෙම ඇල්ලලා තියෙනවා. In India frequently we can heard about them. India වල ගොඩක් පොවාර්තා වෙනවා. Right? So living recklessly on the side of the railway track. එහෙනම් අපරීක්ෂාකාරී ලෙස මාර්ගයේ දෙපස ජීවත් වීම. Right? These are some reasons these are some causes or reasons for train accidents. So, I'm saying on the marga, sorry, Dumriya, Andur Venata Balapana, Ketutika, right? Okay, let's write there. Some causes for train accidents. Some causes for train accidents. Some causes for train accidents. Right, children, then you can move towards the answers, okay? Then you have given 5 answers here, at least write 3 or 4 of them, okay? Okay, you have your 5 answers here.
Okay. I have finished, sir. Okay. Right, next part Butala. Right. Then let's go to the next page. Page number 92. Right. Ways to avoid railway accidents. So there, what are the precautions that you can take to avoid train accidents? Ban traveling on footboard for passengers on train. So there, Dumbri, Papure, Gavan Kirim, Tahanam Kirim. There's no there's not enough railway compartments and engines and the service, right? It's area Madhipute Lanka. The band and think about the office times. In the evening and in the morning, they house at home. Footboard to my end, then keep away from railway tracks. Then Numri Margin, you have to sit in on it, don't use that line. Refrain from getting in or out of a running train. ධාවනය වන දුම්රකින් බහින්න එකට නගින්න යන්න එපා කියලා කියනවා උතේ. Otherwise you will be faced with some accident. නැත්නම් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් වැටෙන්න පුළුවන් track එකට යටිලා ඔයා කෙලින්ම ඒ පොඩින් යන්න පුළුවන් නේ. By then activate railway signals properly. දුම්රිය සංඥා ඒ සංඥාවතේ හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. දැන් think about when a train is coming පුතාලා the gatekeepers have to, if there's a railway crossing, the gatekeepers they have to activate the signals, right? Signals දාලා වාහන ටික නවත්ත ගන්න ඕනේ නේද? Otherwise there may be accidents. Repair and maintain rail roads regularly. මේ දුම්රිය මාර්ගපතේ විශ්වාසදී පාඩුපඩිය කරන්න ඕනේ. Ensure proper and active use of safety gates across railways. එනමුදේ දුම්රිය මාර්ග හරහා මෙන්න මේ ආරක්ෂාකාරී දුම්රිය ගේට් දාන්න ඕනේ. Railway control rooms be vigilant about proper functioning of signals. මේ දුම්රිය සංඥාපති හරියට වැඩ කරනවාද කියලා මෙන්න මේ දුම්රිය පාලක මැදිරි railway control rooms. දුම්රිය පාලක මැදිරි වලින් හරියට හොයලා බලන්න ඕනේ කියනවා. Right? By through such actions පුතාලා we can avoid railway accidents. එනම් මෙවන් ක්‍රියාකාරකම් තුළින් අපිට පුළුවන් දුර්ඝටනා අනතුරු වළක්ව ගන්න. Some actions that can be taken to avoid railway accidents. Right. Some actions that can be taken to avoid railway accidents. Some actions that can be taken to avoid railway accidents. Right, these are the answers, children. At answer ලියමු. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right. There are 7 answers here, children. At least write 4 out of them.
රකත් අපි ලියා ගන්න ඕන. I have finished, sir. I have finished, sir. Okay. Hi, children. I think time is enough. Shall we go to the next part? Today, in case of a road accident or a train accident, like Dumri Anudurat, Marg Anudurat, Avastha out. What you have to do? Right? Okay. We have to talk about those precautions. Then, in case of a road or train accident, several parties need to share heavy responsibility. අපි මෙන්න මේ පාර්ශව හරි යම් පාර්ශවකේ ලොකු වගකීමක් බෙදා හදා ගන්න වෙනවා, right? Several parties need to share heavy responsibilities. The parties are okay. ඒ පාර්ශව තමයි drivers, පියතුරන්, ordinary people, සාමාන්‍ය ජනතාව, the police සහ police. Lives of people can be saved through unity, cooperation. Unity means එකමුතුකම නේ. අපිට පුළුවන් පුතේ මිනිස්සුන්ට බේර ගන්න නේද? මෙන්න මේ through unity. එකමුතුකම ඔස්සේ, cooperation සහයෝගිත්වය ඔස්සේ, and quick action සහ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය ඔස්සේ of everyone mentioned above. Therefore, when an accident occurs, you have to do following things. Today, we are lucky to live in Sri Lanka. Today, unlike other countries, today, if there's an accident today, people rush into that place and help the victims today, right? In some countries, we can't find out such humanity today. ඒ මනුෂ්‍යත්වය පුතේ සමහර රටවල බලා ගන්න බැහැ. ලංකාවේ වුණ නැති මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒකට උදව් කළා නේද? කොච්චර ලොකු සේවයක් කරනවද මිනිස්සුනේ? අන්න. You have to respect that quality. උනේට අපි කරු කරන්න ඕනේ අතරම. Clear? Then children, next one. Lives of people can be saved through unity, cooperation, and quick action of everyone mentioned above. Therefore, when an accident occurs, okay, let's look at what you have to do. Rush the injured to hospitals. පුතේ මෙන්න මේ තුවාල කරවන්න පුතේ රෝහල් කරාජලත් කරන්න ඕනේ. Number 2, inform the nearest police station as soon as possible. පුතේ හැකි ඉක්මනින් ළඟම පොලිස් ස්ථානය දැනුවත් කරන්න ඕනේ. Prevent unnecessary violence that can take place. That means prevent unnecessary violence that can take place.
ඇති වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අනවශ්‍ය ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයක් අපි වළක්ව ගන්න ඕනේ, right? There may be some fights also then අන්තරකින් පස්සේ ගැටුම් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. Then collect money and other belongings of victims. So they were by a responsibility and actually by a responsible one, okay? But වගකීම් සහගත මනුස්සය තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. Collect money and other belongings of victims. මේ අනතුරට පත් වූ අයගේ ඒ බඩු භාණ්ඩ ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. There may be some thieves also. ඒ වගේ අවස්ථාවල ඇවිල්ලා හොරකම් කරන මනුස්සයත් ලංකාවේ ඉන්නවා. Hand them over to security officers or owners. අයිතිකාරයන්ට නැත්නම් ඒ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Right? Listed above are the duties of responsible and law-abiding citizens in such a situation. පුදේනම් මෙන්න මේ යුද්ධ වගකීම් ටික අපෙන් වෙන්න ඕනේ during an accident අනතුරක් අවස්ථාවේ, right? Okay. Give it a star mark and this one. Some parties that have a responsibility, that have responsibilities. That have responsibilities during an accident. There are three parties. පාර්ශවවල තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. The drivers, the ordinary people, and the police, right? Some parties that have responsibilities during an accident. Those parties are they have their own responsibilities for that. Drivers, ordinary people, the police, right? Right. Then next part, children, බලමු. Next part. Next star mark, some duties and responsibilities. Responsibilities of law-abiding citizens during an accident. අපිට අනතුරක් වෙලාවේ මේ නීතිගරුක පුරවැසියෙක් විදිහට වාගේ යුතුයකමක් තියෙනවා, right? Some duties and responsibilities of law-abiding citizens during an accident.
Right, children, you have given 4 answers here. They at least write 3 of them. තුනක් අතර ලියා ගන්න ඕනේ. I have finished, sir. I have finished, sir. Okay, with that. Finished. Please try 3 out of them පුතාලා. Fine, I think time is enough. Right. Okay, next part. There's an activity here. Then there may be questions like this in your exam, right? The මේ වගේ ප්‍රශ්න exam එකකට කරලා කියන්නේ එහෙමනේ. Look at the road signs given A, B, C, D given below. Write what they refer to. මේකෙන් කියන දේ ලියන්න වෙනවා. Right? You can write the exact one, exact meaning. Okay, let's move to the next part පුතාලා. After finishing these, we can move towards health. The basic health. Then hazards that occur due to use of chemical substances. That means hazards means either. That means hazards that occur due to use of chemical substances. When we රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වෙන්න පුළුවන් අනතුරු උවදුරු ආපදා, right? Okay. Different chemical substances are widely in use today for our domestic needs. So අපි ඉදිරියට අවස්ථාවට අපි ගොඩක් මේ chemicals දාලා කරනවා නේද? To destroy the pets who harm the objects in the surrounding areas, put the objects in the houses, right? So ඒකේ සතුරු මේ නේද ඔය අපේ නිවසේලා කඩපිට තමයි ඒවල බලවහන්න අපි use කරනවා. Then and there may be different types of chemicals. Then chemicals are used for crop cultivation. භෝග වගාවන්ට අපි දා ගන්නවා මේ chemicals. In factories, පාඨශාලාවල and for production purposes, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවන් දියා ගන්නවා නේද? As students, there are times for you to use chemicals in the school laboratories for experiments. සමහර අවස්ථාවල අපි දා ගන්නවා මේ labs වල අපේ experiment කරලා දා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍ය නේද? Right? Incorrect and careless use of chemicals can cause harm to our health and even death. අපි පුතේ අවිධිමත්ව මේවා භාවිතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? It may affect our health. අපේ සෞඛ්‍යයට මේ හානි කරයි මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. And even death. මරණය පවා එන්න පුළුවන්. Think about in your laboratory. දැන් lab වල අපේ පොල්ල කොල්ල ගත්තාම නේ they mix different items. ඕක කරන්න යන්න එපා නේද? ඩෝංගයි. හරි. කියන්නේ ඇත්තට මේ වගේ රිස්ක් දේවල් කරන්න එපා. ඉතින් අර මේ ගොඩක් භයානකයි without the permission of your teacher, right? Teacher in අහලා තමයි සර් එකෙන් අහලා තමයි ඒවා කරන්නේ. නේද? Don't mix some dangerous chemicals together. එකක මිශ්‍ර කරන්න කිව්වම there may be accidents, right? අනුතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. Then
Incorrect and careless use of chemicals can cause harm to our health and even death. Then think about pesticides and weedicides and insecticides. Then we have to keep them out of the reach of children, right? Otherwise, there's a risk of accidents. When we talk about the babies, right? They don't know about the dangerous condition of these things, right? They will drink them, right? They will apply here and there. So it is somewhat dangerous. Then given below is a table showing statistics related to the hazards caused to people by poisoning with chemical pesticides, right? Pesticides, weedicides means weedicides. Insecticides means kubinashaka. Weedicides, insecticides, pesticides means palibodhanashaka, right? Then today, you have given a survey done regarding, you have given some results of a survey done regarding the accidents caused due to chemical substances, right? Cause for accident and the year, number of hospitalized, number of death, number of hospitalized, number of death in these 2 years are given here. There's that's fine. Sticker. Poisoning pesticides. විශේෂ ශරීරගත වීම නිසා පුතේ. Poisoning chemicals used at home. ගෙදර ඒ කියන්නේ තේරෙනවා මේ පලිබෝධනාශක විස වෙලා. මෙතන කියන්නේ poisoning chemicals used at home. ගෙදර තිබ්බ එක යම් දේවල් යම් රසායනික ද්‍රව්‍ය විස වීම නිසා. Number of hospitalized 16,644. Number of death 1,281. ඔන්න පුතේ පලිබෝධනාශක භාවිතයෙන් වෙලා තිබෙන දේවල් මේ. How about poisoning chemicals used at home? 16,978. Number of dead, 226. In 2005, number of hospitalized, 16,910. Somewhat increased. Very well, and number of deaths, 1,270. And poisoning chemicals used at home in this year, 17,456. Somebody increased. Very well. Number of deaths, 230. Somebody increased. Very well. Like, due to carelessness, they may occur. Right? And unawareness. Right? We have to know about the categories of these chemicals and for what they have been used. And where we have to keep them, and there should be proper labels on it, and label the it. Image on the Lantino. When you never make what area can get on the rank. Products. Product. Drunk card, totally drunk card, ගෙදර ෆෝමලින් බෝතලයක් පුතාගෙන යනවා මක්කරේට ගෙනල්ලා ෆෝමලින් බෝතලයක් ඊපස්සේ තාත්තා කරලා දෙන්නේ පුතාගෙන ආපු ෆෝමලින් බෝතලේ මොකක්ද අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එකේ කොහොම හරි තාත් එක හොඳටම ගසලා he drank most of them, right? What happened? Actually he died, okay? තාත්තා මැරෙනවා, right? තාත්තා කියලා දෙන්නේ මොකක්ද මේ හොඳ බොටල් එකක් ඉදලා දෙන්නේ. But it contains formalin. Tiba tiba formalin. Sudah kalau dia reason function මොකක්ද නැහැ හේතුව නේද? හරි. Then there are some reasons for that. Some may try to suicide. Okay, by drinking chemicals. ඒක රසායනික ද්‍රව්‍ය විලා මැරෙන්න දෙනවා. Right? If you lost their love stories, ඒක ආදර කතාවකින් පෙරදිලා. ඔය පුතේ මැරෙන්න ඕනද නම් කිව්වම. හරි. First of all, you have to love yourself. තමන් ඉස්සලාම ආදරය කරන්න ඕනේ. හරි? Not others. වෙන මනුස්සයෝ නෙමෙයි. First of all, you have to love yourself. Your parents, දෙමව්පියන්ට ඉස්සලා තියෙන්න ඕනේ ආදරය. තේරෙනවද? හරි? Not on another mother or father's daughter or boy පුතේ. Daughter or son, හරි?
ඒ මිනිස්සු ඉන්නේ තමන් ගැන ඉස්සෙල්ලා තමන්ට ආදරයක් තියෙනවා. Clear? There are so many incidents in school. School එකේ ගොඩාක් විසිකි තියෙනවා. One there was incident like this. ඔය හය වසරේ කරක් මේ හය වසරේ grade 6 වල. This happened a few years ago. ඒත් කොහොම ප්‍රශ්නයක්. හරි? ඔයලා උන් ස්ටෝරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලා තියෙන්නේ මෙහෙම attention එක මට එන්නේ නැහැ කියලා පොල්ලෙක් දාලා මෙහෙ ඔය පොල්ලෙක් තමයි. තව පොල්ලෙක් මොකද වහලා. මනුස්ස පොල්ලේ යන්තම් පොල්ලෙක් දැකලා ඔක කියලා දෙනවා ටීචර් කෙනෙක්ට යන්තම් අර පොල්ල බේරෙනවා. ආර සිද්ධි දැන් ඉන්නේ ඉස්කෝලේ වල. ලේසි නෑ දැන්. හරි? And some of the people are drinking cards of Panadol card cream. You don't know. You know that if you drink such amount of Panadols at once, like there was a huge damage. There may be there is a huge damage for your liver, right? ලොකු බලපෑමක් වෙනවා ආත්මාවට because think about the poisonous things that enter our body පුතේ. All these poisonous things are actually by the liver. It removes, okay, it manages the poisonous things that enter our body. පුතේ විෂහරණය කරන විෂහරණය කියන ක්‍රියාවලිය කරන්නේ ආත්මාවෙන්. ඉතින් ඔය අපේ ඇඟට එන ගොඩක් දේවල් ඒ විෂහරණය කරන කතන්දරේ කරන්නේ ආත්මාවෙන්. වෙන්නේ. Your liver will damage severely. ඔගේ ආත්මාවට ලොකු හානියක් වෙනවා. Clear? So don't take idiot decisions පුතේ. ඒක මොඩ දින්න ගන්න ඕනේ. Then පුතාලා due to different causes පුතේ the number of deaths and number of hospitalized due to chemical accidents has increased, right? වැඩි වෙලා තියෙනවාද වෙනකොට? This is a survey. එකක් මේ කරලා තියෙන්නේ. Then next part. When chemicals are used, පුතේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරනකොට you have to pay attention on these things, right? මෙන්න මේවා ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා කියනවා. Right? When chemicals are used, number 1, for sanitary purposes. නේ මෙතන කියන්නේ දෙන්නේ. When අවස්ථා ටික sorry. When chemicals are used, right? මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන අවස්ථා ටික. Where we have to use them. දැන් මොන වගේ අවස්ථාවලද මේවා භාවිත කරන්නේ? When chemicals are used. For sanitary purposes, සනීප ආරක්ෂක ක්‍රියාවලියට detergents කියලා අපි කියන්නේ. Like for example, Dettol, පුතේ තියෙනවා නේද? Lysol ගාතික ගන්න ඒවා, right? Then home gardens, right? Then spraying can be done. Spraying is done to destroy the wild plants that are available in your gardens, right? The wild plant ගයින් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් සාමාන්‍ය. To remove the undergrowth of your gardens, right? Then laboratories in schools, පාසලේ විද්‍යාගාර use කරනවා. To destroy insects, කෘමි සත්තු විනාශ කරන්න. For agricultural purposes, we heavily use agrochemicals then as a raw material in factories today. සමහර කර්මාන්තශාලාවල අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. So these are some instances where we use chemicals in our everyday life. For example, can write this one together. Some instances where we use chemicals in our day-to-day life.
Right. Okay. Then let's try some of them. Come keep here. Okay, no need of drawing charts. Come note and write them downwards only. At least write 4 or 5 of them. Gather up here. Sir, can you read the question? Finish, sir. Okay, then. Okay, I think time is enough for this one. I have finished, sir. The question is this one, Pute, on the Russian mail. Some instances where we use chemicals in our everyday life. Some instances where we use chemicals in our everyday life. Right, children, I think I. Hey, you have given some possible or probable accidents by using chemicals, right? Probable or possible accidents by using chemicals. Number one, insecure storage. That means okay, anarachto gabada green. I told you earlier. Think about a domestic environment. There are babies today, there are some childs there, right? Then think about factories, Karmanshala, they can due to the unsecure storage of chemicals, there may be fires also. Gini may available only they want to go paper on a there are so many fires like this. ආහාරත් එක එකට මේ රසනිතර ගබඩා කරනවා පුතේ. right? because it is risky. Storing without proper display of labels. And මම කිව්වා when මේ label එක නැතුව ගබඩා කරනවා. So much risky. දැන් ගොඩක් අර දැන් ඔය ආශිකන 100 කෙනෙක් කියන දැන් ග්‍රැවිටි ලා use කරන්න පුළුවන් මේ තෙල් බෝත් එකකට මොකක් කරේ කියලා නේ. Keeping chemicals within easy reach of children. ළමුන්ට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි තැන් වල තැබීම. So much risky. Not following given instructions regarding the use. Okay, භාවිතය දෙන උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැහැ. When you are using the when you're using those types of chemicals. Wearing gloves දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගාත්වලට gloves දාගන්නේ. Helmet, facial mask, right? ඒවා දාන්න ඕනේ. Wearing gloves, අත් සුදු දානවා, helmets, ඒ දාන ඉස්සසුම්, then goggles, ඒ දාන ඇස්වාවරණ පුතේ, then face masks, slippers, right? When you are using chemicals, you had to use all of them, right? Then think about India, like the India, the videos that are YouTube again. Actually, they are using those chemicals without using any safety precautions for them. India, okay, countries, I think better how we used to then.
Think about some factories like firecrackers පුතේ ඔය පුතේ ගිනි කෙලි හදන්නේ fireworks හදනවා නේද? ඔය යෝගී factories වල මම දැක්කනේ ඒ chemicals use කරනවා يعني directly use කරන කිසිම safety security එකක් නැහැ. මිනිස්සුත් පණිකර අර මේ වෙඩි බේත් පාට ඉන්නවා ඔක්කොම මිනිස්සුත් ඒ පාටම ඉන්නවා ඉතින් ගොඩක් බයයි ඉතින් නේද? We have to inhale them අපි ආශ්වාස කරනවා and it will enter our body through uh, through the fingers පුතේ ඔය ඇඟිලි වලින් යම එළිවල සාමාන්‍ය නේද ඇඟට එනවා පුතේ through food right food and drinks ආහාර පානස දේවල් ඇඟට එනවා so we have to use safety precautions when you are handling chemicals right not using the proper dilution as recommended ඒ අවශ්‍ය තණුක කිරීම පුතේ අවශ්‍ය ජලයේද මේව දාන්න ඕන ප්‍රමාණ වලින් දාන්න නැහැ right it may affect also throwing empty or half empty bottles into water waste ජල මූලාශ්‍ර වලට think about agrochemicals ඒ කුෂ්ණාපනක ද්‍රව්‍ය බාධා කරලා ඒ bottles cans they are throwing some of the farmers they are throwing them to the water sources පහළ ඇලට විසි කරනවා නැත්නම් එයින් හොදලා දානවා think about the aquatic organisms in those sources පුරිතන දැන් ඔය ඇලවල මාළු එහෙම නේද දැන් ඒක තමයි අනිත් පැත්තට මිනිසුන්ටත් හේතු මොකක්ද දැන් think about renal diseases in රජරට area දැන් අපි ගත්තොත් රජරට ඒරියා එක මොකක්ද තියෙන්නේ දරුණු වකෝට් රෝගයක් තියෙනවානේ අන්න severely affect වෙනවා අනිත් පැත්තට right how most of the people and the family suffer due to renal diseases පුතේ වකෝට් රෝගය නිසා ගොඩක් අය දුක් පවුල්සෙන් දුක් විඳිනවා right the next one using waterways to wash machines used for spraying agrochemicals and pesticides I told you earlier they use the machines ඔබට අර ස්ප්‍රේ මැෂින්ස් තියෙන මේවා ක්ලීන් කරන අර වෝටර් එකකට දාලා නැලකට දාලා and pesticides ඒ පොලිපොද නාශක නමන ගාපුවා ඒ කන්ටේනර්ස් නමන ඒක ඔක්කොම සුද්ධ කරනවා ක්ලීන් කරනවා හොඳ නැහැ think about the aquatic organisms and again we are using this water from another source right දැන් ඇලේ හේතුවට තව කොහෙන් හරි ලිඳකින් ඔක ගන්නවනේ අනිත් පැත්තට right දැන් ඔය සමහර ඇලවල ගාතන ලීක් වල පවාතින් සමහරලාට දැන් ඔය ඒ පොළොවට කාන්දුලා මේ ලිමිට් එක නේද පයින් බෑන්ලා ඉතින් ඔය දැන් ගොඩක් think about tanks අපි වැව්ගමුකෝ දැන් ඔය ඔක්කොම ඇනල්ටි වොෂ් කරන්න ගිහලා වැවෙනවා වැඩට වැවෙනවා දැන් පුතේ මොකද වෙන්නේ ඔය පැලෑටි වලින් ශාන්ත වලින් සමහර අයන සමහර මුල්ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා දැන් ඔය කියන්නේ ගොඩක් වෙලා කියනවා නෙළුම් ගල ගන්න බගලා දැන් ගාලා කියනවා ඉස්සරහින් ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැනේ රස කෑම නෙළුම් ගල කියලා කියන්නේ දැන් එහෙම ගන්න එපා කියලා කියනවා I think due to the excessive use of agrochemicals they during the rainy season they wash away and sediment in tanks like reservoirs so ජලාශවල ඒක රැස් වෙනවා ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් and the plants may absorb the charcoal අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් ඉතින් food chains අර අපිට එන්නත් ඉඩ තියෙනවා අර වෙලාවට නේද දන්නේ නැහැටම කෙමිකලි ඔප්පු කරලා නැති වුණාට ඉතින් ආහාර දාම ඔස්සේ ඒ ශාකල පුංචි මාළු කරනවා පුංචි මාළු එහෙම එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා food chains ඔස්සේ so risky for the කවදානම් සලකන්නේ නේ Right, then some probable accidents by using chemicals, right? Right, like so there you go. Some probable accidents that may occur due to chemicals. Due to chemicals.
Finish, sir. Children, at least write 4 or 5 out of them. The other part, you know. Right, I think time is now the yes, okay. Betul lah, I think yeah lah. Then let's go to the next page. Next part. Have you thought about this? Then ඔයා මෙන්න මේක ගැන හිතලා තියෙනවද කියලා අහනවා. Right? Ways how chemicals can enter the body through. අපේ ඇඟට කොහොමද මේ chemicals එන්නේ? What are the ways that chemicals can enter our body? අපේ ශරීරයේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළට එන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? Contact with the skin. ඒක හැමේ දැවරෙන්න පුළුවන්. Through inhalation, right? That means ආශ්වාසය මගින් මේවා එන්න පුළුවන්. Third one, through mouth, මුඛය ඔස්සේ එන්න පුළුවන් මේ විෂ ද්‍රව්‍ය. Then contact with eyes, ඇස්වල දැවරෙන්න පුළුවන්. These chemicals, right? Open wounds in the body. සිරුරේ විවෘත ඌතුවාල මගින්. ආගේ ඍතුවාල මගින් එන්න පුළුවන් අපේ careless use of fuel pipelines මේ අවගෙනවා මේ ඉන්ධන නේද? Careless use of fuel pipelines. උදිමත් ලෙස මෙන්න මේ ඔය ඉන්ධන නල මාර්ගය භාවිතා කිරීමත් මගිනොත් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ කියනවා අපේ ඇඟට හරි මෙන්න මේ මේවා තැවරෙන්නේ පුළුවන් කියලා කියනවා. Careless use of fuel pipeline අපේ ඇඟේම තැවරෙන්න පුළුවන් මේවා. Then true food, that means ආහාර ඔස්සේ එනවා like glyphosate පුතේ. Then think about green leaves. දැන් පලා වර්ග වලට හිතන්නකෝ. දැන් කොහෙද තෙල් ගහනවා සාමාන්‍ය වෙයි සාමාන්‍යයෙන් spraying chemicals පුතාලා. Then especially in harvesting also nowadays they are spraying chemicals. දැන් ඔය ඒ කාලේ අසම් ලද්දිස් පුතේ සමහර කාලවල සමහරව මේ ඔය තෙල් ගහනවානේ පුතේ. ඒ වගාවන්ට එහෙම මොකද වෙන්නේ? It may contain on the surface of these fruit and vegetable items, they may contain some chemical substances like glyphosate. So they will glyphosate වගේදී තියෙන්න පුළුවන් එක එක glyphosate දෙකකට ගොඩක් ගහන මේ කැලෑවේ මැරෙන්න ඉතින් ඒ ගහපුවාම මේ කැලෑ මැරෙන්න ලොකු තෙල් පවා විශ්වලා තියෙන්න පුළුවන් ඉතින්. And they may enter our body if you do not wash them thoroughly. හොඳින් හේතුව නැත්නම් ඒවත් ඇඟට එන්න පුළුවන්. එහෙමත් එක්ක. True food, right? Then පුතාලා ways how chemicals can enter the body through. But මෙන්න මේ සිරුරට මේවා එන්න පුළුවන් ක්‍රම, right? Okay. Let's try this පුතාලා. Some ways that chemicals
enter the body. Some ways that chemicals enter the body. Right. You have given some ways here, but අපිට complete කරලා තියෙනවානේ. Like some of them. I have finished. Finish, sir. Okay. Right. I think time is enough. Right. Well, children, next part. Steps to be taken when a chemical accident takes place. Okay. What you have to do if there is an accident like this? Steps to be taken when a chemical accident takes place. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා අනතුරක් වුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ? The following steps should be followed in case of a chemical substance enters one's body. if the යමෙකි සිරුරට මේ ඇතුළු වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා කියනවා. Identify the reason for the accident. ඉතින් මේ අනතුරට හේතුව හොයා ගන්න ඕනේ. What happened there? මොකද්ද හේතුව? මොනවා වෙලාද මේක ඇතුළට ගියේ කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. Then give necessary first aid, right? අවශ්‍ය ප්‍රථමාධාර දෙන්න ඕනේ. Clear? Direct the victim to a doctor immediately. මේ පුතේ මේකට ලක්කෝ කෙනාව වහාම කඩමින් වෛද්‍යවරයෙක් කරා යොමු කරන්න ඕනේ. If available, submit the containers. පුතේ තියෙනවා නම් ඒ බීපු වහ අඩංගු බෝතලේ ලේබල් එකක් කරේ මොකක්ද උස්සගෙන යන්න ඕනේ. Containers wrappings the දවටනයක් කරේ of the poison ඒ පුතේ poison එක හොයාගන්න එපේ. Chemical බීපු chemical එක මොකක්ද? To the doctor. ඒක දීන් දෙන්න කියලා කියනවා. Then they can get immediate solutions or immediate actions for them, right? I think it will be easy to treat them. එතකොට ටිකක් පහසු වෙනවා ඉතින් ප්‍රතිරෝධකට ප්‍රතිකාර කියන හැබැයි මේමයි ඉතින්. They have then think about when in case of drinking chemicals පුතලා දැන් ගොඩක් ඔය පානය කළොත් එහෙම නේද? ඉතින් මමත් එහෙම එකක් දැක්කා ඒ මාර හොස්පිටල් එකක දාතකා වෙනකොට හොස්පිටල් එකේ මේ මනුස්ස මැරෙන්නද කියලා මම හිතනවා. මේ ෆිල්ම් ගෙනාවා කියන්නේ සෑහෙන අමාරු කියන්නේ සියපතක් නැහැ. ටැටූස් එහෙම ගාලා ඒකට උසමාන මිනිස්සෙක් වෙන්න මේ actually he tried to suicide himself, right? එහෙම සහව කරන්න වෙනවා මොකද දැන් කෙලින්ම මරනවා ඉතින් මරනවා එච්චරයි. හරි ජීවත් වුණොත් සෑහෙන දුක් විඳිනවා. දැන් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් කියන්නේ අර ජීවත් කරගන්න ඕන තමයි මම කියන්නේ. ජීවිතේ එහෙම try කරලා ජීවත් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇයි යාගේ ඇකට ලොකු පෝස්ට් එකක් කියන්නේ ලොකු හාම් එකක් වෙලානේ. කිඩ්නීස් වලට යාගේ liver එකට
I think I think about the intestines, so you have ultraviolet, but see, with the white today, they have to suffer throughout the whole life. This is Kalema took it in my house. You Vela beer no pain. Right? I'm not being followed on looking now. Right, so you have to be wise. It's not a good thing, right? Before taking actions and decisions, in Tirna Gandakali, Priya Vendakali, Abhitan None, Omega Kiwi. First of all, you have to love yourself. Salama Tamanta. They're not. You have to build up your life. Not depending on anyone. How to put other all in nothing. Last another right? And you have to develop good personality. You have awareness at the very other personality not second one. Clear? Okay. Then right. These are some steps to be taken when a chemical accident takes place today. Right? Just like this in a clear now? Steps to be taken when a chemical accident takes place. Then you have given 4 answers here. At least write 3 of them. Clear? Okay, Shinron, I think time is enough for this one. Finish, sir. Okay. Right, look at the next paragraph here. If the identified poison, if the identified poison containers or wrappers can be submitted to the doctor, it will be helpful to start proper treatment. අපිට මේ මිනිස්සු අපි ගොවස හරි මොකක් හරි උපදුනේ ඇඟට ගියේ මොකද්ද හැට වැටෙන්නේ මොකද්ද මේ දවටනයක් හරි නේද? If you can identify that if there are some evidences about the chemicals that entered the body within, you can submit them to the doctor. You can aware the doctor about these things, right? Then they can get immediate solutions for immediate treatments for the patient, right? A patient who has inhaled poison must be removed from the poisonous environment immediately. විශ්සහිතයක් ආග්‍රහණය කරපු කෙනෙක් ඉක්මනින් ඒ පරිසරයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් think about a home environment, think about a house, think about room, කාමරයක් තුල නම් වැටලා හිටියේ. එතන ඉක්මනට ගන්න ඕනේ එළියට. You have to take him or her away from that area, right? Otherwise, those who go to help him or her also be subject to same fate, right? Proper ventilation and several washes with cold water. හොඳට වාතාශ්‍රය ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕනේ. With cold and washes several times with cold water. සිතිල් ජලය කීපරක් නාවන්න පුළුවන්, හොදන්න පුළුවන්. Need to be given, right? Then it is proper if the patient is immediately directed to a doctor. So they have, do you know about this one? Other than not, then think about there are some kind of trees like this. In Sri Lanka, we can't find out that such trees today. Maybe gas balagan pelanga, in especially in Africa, right? Africa, when you are camping today, the all the grade 9 there's interesting lesson part one. Camping, practical lessons ටිකක් shock. හරි මොනවද මේ
knots and lashings, outdoor cooking, right? Making bonfires. Okay, පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. But then you have to learn about an outdoor education එළිමහන අධ්‍යාපනය. Camping, right? Then camping ගැන බලමු. දැන් most of the people love camping, right? ගොඩක් කැමති ගොඩක් කඳුළු බඳින්න ගිහලා කොහේ හරි නේ ගොඩක් tour එකක් ගිහිල්ලා. And some do these things in forest. දැන් වනාන්තරවල මේ සමහරව කරනවා ගිහිල්ලා. දැන් if you are visiting such forest, Pudala, you have to have a wide knowledge about the varieties of the species of plants and the animals live in those areas, right? පොතේ පත්තුලේ තියෙන ශාක ගැන සත්තු ගැන අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. There may be some dangerous ones in the water sources. දැන් අපි ගත්ත ජලමූලාශ්‍රයන් සාමුතු සත්තු ඉන්න පුළුවන් නේද? අතන මෙතන නේද? There may be some monster fish. ගොඩක් ඔය අනුතුගාට මාළු ඉන්න පුළුවන්, right? Crocodiles. Like animals, right? ඒගොල්ලෝ ඉන්න පුළුවන්. Then you know aware about them පුතේ. දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. And there may be some harmful plants in those environments. අපිට හානිකර ශාක තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අන්න එකක් තමයි ඔය ඇෆ්‍රිකාවල. When you are using bonfires, පුතේ ඔය ගිනිමැල ගහනකොට you have to use the wood of the known ones. Okay, අපි දන්න කියන ගස්වල තමයි යොදා ගන්න. Not from the unknown ones. නොදන්න ගස්වල දරගන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් මට මතක නැහැ නම මොකක්ද කියලා. there's මම බලලා කියන. there's a tree like that. එහෙම ගහක් තියෙනවා. එකක් තවරක් තියෙනවා. දැන් actually this happened several times. පොඩක් පරක් වෙලා තියෙනවා. And most of them died due to that incident. ඒ ඉන්න මැරිච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? You are making bonfires, or then ගිනි වෙලා ගහනවා. දැන් actually the wood of that tree contains some harmful toxins, right? මේ toxins තියෙනවා පුතේ. ඒ ගස්වල ඒ මං කියන ශාකවල තියෙනවා පුතේ වෙන මේ විසනාසන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. If you use use this wood as if you use this wood for bonfires පුතේ, due to the smoke that comes out from that burning wood පුතේ, it is somewhat harmful to us, right? ඒවා හානිකරයි. එන දුම ඒ දර පුච්චක් තියෙන දුම අපිට හානිකරයි. Due to that smoke today, we will be died when you are sleeping at night. ඒ ගොඩක් කල් නිදාගෙන ඉන්නකොට එහෙම තින් ඉන්නදී මොකම නිකම මැරලා යනවා. දැන් if you inhale them throughout the night පුතාලා, you will be died during sleep. මොකද වෙන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවක් ඔය ආග්‍රහණය කර ඉන්නකොට මේ නියුරෝටොක්සික් තියෙනවා. ස්නායු විස. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය ඇඟට ගියපුවාම මේවා අපි inhale කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අපේ ලේ බ්ලඩ් වලට එනවනේ මේවා රුධිරයට එනවනේ. ඒ gases එකට මොකද වෙන්නේ? It contains neurotoxin ගොඩක් වෙයි ස්නායු විස වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? You will be died without knowing what happened. මොකද මේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉන්නදී වගේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් camp fire එකක් දාලා රැණි දා ගන්නවා. උදේකදී මැරිලා. වෙනවා. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා අපිට. Especially in Africa. Africa වල එහෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Right? So when you are doing camping, you have to know about the you have to know about whether they are you have to know about the varieties of plants and animals prevail or exist in those areas today. Otherwise, there may be some dangers, right? Then, right. ලංකාවේ නම් මේ විශ්ව එකක් නෑ. හැබැයි අනිත් තැන්වල බලන්න ඕනේ, right? In Sri Lankan waters, we can find monster fish. අපේ monster fish රෑනේ අපි පුතේ සාමාන්‍ය නේද? දැන් අර විසුරු මාසෙත් දැම්මොත් තමයි නේද? අර සම්මා rearing some monster fish as pets පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට සුළුතල් මුස්ලිම් විදියට හදනවනේ මේ. ඒ වගේ දාලා දැම්මොත් තමයි ඔය alligator ගාලා ඊට පස්සේ ඔය අර පයින් මාරවාන වගේ කට්ටිය නේද? ටයිගර් හෙඩ් දැන් ඉන්නේ මේ කොහෙද මෙහෙන්? මේ අපි කියන්නේ දෙදුරුවේ රිසෝවර් එකේ ටයිගර් හෙඩ්ස් මම දැක්ක මේ ලොකු ටයිගර් හෙඩ්ස්ලා තමයි hit length around 3 feet අර තුනක් විතර දෙක ටයිගර් හෙඩ්ස්ලා right ඒ වගේ මම දැක්ක ලොකු ඉන්නවා. ඒක ලොකු වේසනයක් නේ. Actually it is somewhat harmful for the endemic animals or the aquatic animals in our country. අපි ආවේනික සතුන්ට ගොඩක් හානි කරන්නේ මේක. Then next part. Okay, on next day we can talk about steps to be taken to prevent accidents caused by chemicals. එනම් මේ
ඒ අනතුරු වළක්ව ගන්න ක්‍රමවේද ටික අනිත් දවසේ කතා කරමු. Then we can move towards the rest part also. Affordable lifestyle and sustainable development. ඒක තමයි කතා කරමු. I think there are only few pages to complete. හරි. On next day we can finish the civic syllabus too. ලබන හතිය civic syllabus එක ඉවරනවා. Then we can move towards papers. ඒක එනවා papers වල පහින් පුළුවන්. Right. Then they got your health books. අපි ගමු health ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. They got your health books and get ready. එතන last වෙන මොහොම. We are discussing the last lesson of health that comes on second term, right? Right. Still, we're talking about the reproductive health. Last day we talked about the anatomy of the male and reproductive systems. Then and we talk about the parts of the right? So that's safeguard reproductive health. Okay. The last day we stopped here, but they are getting at one end. We have to. We talk about menstrual cycle, right? And we talk about ovulation. Right? The ovaries release ova after a girl attains menarche. Then make a describe කරන්න වෙනවා what is mean by menstruation. ආර්තවය කියන්නේ මොකද්ද? What is this menstruation? මොකද්ද මේ ආර්තවය කියන්නේ? අපි ලියන්න වෙනවා. Exactly. right ඒ නිසා අපි බලා ගමු මේක. But long ටිකක් දිගයි බලා ගන්න. The ovum enters the fallopian tube, right? දැන් පොතේ ඔයාලා දන්නවා ovaries release ova or ovum once every month, right? එකපාරක් පස් මාසෙක පාරක් වෙන්නේ මේ ඩිම්බ කෝෂයෙන් ඩිම්බ නිකුත් කරනවා ඩිම්බක් නිකුත් කරනවා. Then the ovum enters the fallopian tube. මේ ovum එක මොකද වෙන්නේ? මේ release කර මේ ovaries වලින් මේ ovary එකකින් මේකෙන් හරි then මෙන්න මේ ovary එකකින් release කරන ovum එක මොකද වෙන්නේ? fallopian නාල වලට එනවා. right? fallopian නාල වලට එනවා. Then the ovum is the maternal cell which takes part in fertilization. Fertilization means the සංසේචනය. මෙන්න මේ සංසේචනය වෙන්න මෙන්න මේක හරි. මෙතන සුක්‍රණ හදලා තියෙන මේ ස්පර්ම් එක කරගෙන බැඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේ process එක වෙන්න ඕන කර මාතෘ සෛලය. මොකද maternal cell is ovum. අපි කියනවා ඩිම්බ කියලා කියනවා. The paternal cell is sperm. මෙතින් ovum is sperm. පිතෘ සෛලය මාතෘ සෛලය. Then next one. Right.
The ovum is the maternal cell which takes part in fertilization. Ovulation, dimma motion එකල අපි කියන්නේ ovulation is an automatic process පුතේ. මේක මේ ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක්, right? ඒක ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක්. ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්, right? Automatically එන්නේ. අපිට හිතලා ඩිම්බැක් මොචනය කරන්න බෑ. We can කියන්නේ voluntarily we can't do them, right? මම දැන් ඩිම්බැක් දාන එහෙම නෑ පිටරව කරන්න බෑ. Then ovulation is an automatic process පුතේ. That means ඒක ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. Then if the ovum is fertilized, the uterine ball ready. That means then මේක fertilized වෙනවා. කියන්නේ මොකද්ද? ඩිම්බයක් සහ ශුක්‍රාණුවක් බැඳෙනවා එකට. Right? Fertilize වෙනවා. ඒක දාගන්නකො කොහොමද කියන්නේ යම් ක්‍රියා නිසා මේක බැඳෙනවා. මේක කොහොමද මේක fertilize වෙනවා, right? ඒ කියන්නේ ඩිම්බයයි ශුක්‍රාණුවකට බැඳෙනවා. Then if the ovum is fertilized, the uterine balls become thick, enabling the fertilized ovum to implant in the uterine ball. මෙහෙම වෙන්නේ ඈ බලන්න. Right. Sperm enters through the vagina. Then මේ ශුක්‍රාණු පුතේ මේ vagina එකට ගියනවානේ. හරි ඔන්න මොකද වෙන්නේ? And they will swim. Actually they will swim for searching. Actually they are searching for a ovum to fertilize, right? ඇත්තට මෙලා පිහිනන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඉන්න දරට පිහිනන්නේ නැහැ. මෙයාලා හොය යනවා මොකද්ද? ඕවුම් එකක් වෙනවානේ ඩිම්බයක් වෙනවා මේ සංසේචනය වෙන්න. රිලීස් වෙලා තිබ්බොත් ඩිම්බයක් මොකද වෙන්නේ? They will get fertilized. මේ හරි කොහේ හරි මේ ශුක්‍රාණු ඇවිල්ලා මෙහෙම පිහිනවා. මෙහෙම එනවා. මොකද මේ මාර්ගෙ දිගේ එන්නේ. මාර්ගෙ දිගේ එන්නේ එතකොට මේක හරි. මොකද වෙන්නේ? Within fallopian tubes, they will fertilize. ඉතින් fallopian නාල තුල මේ දෙක එකට පෑගෙනවා. ඒකට අපි කියන සංසේචනයක් වෙනවා කියලා කියනවා, right? If that incident happened, ශුක්‍රාණුත් ඇවිල්ලා sperms ඇවිල්ලා ovum එකත් ඇවිල්ලා මේක මොකද වෙන්නේ? මේක on fertilize වුණා කියලා හිතන්නකෝ. Then what happened? They will come to this area. මේ fertilize ovum, then it is known as fertilize ovum. එහෙම දෙක උදේ එකට බැඳෙනවා අපි නමක් දෙනවා. මොකක්ද fertilize ovum කියලා කියන්නේ? That means සංසේචිත ඩිම්බය කියලා කියන්නේ, right? Then that fertilized ovum comes here. අන්න එයා එනවා මෙහිට කොහෙද දෙන්නේ? It will come here. එනවා ගර්භාෂයට, right? And implant here. ඔතෙන් දෙලා අධිරෝපණය කියලා කියන්නේ. And implant in the uterine ball. මෙන්න මේ ගර්භාෂ බිත්තිය පදනම් කරන් මොකද වෙන්නේ? අධිරෝපණය වෙනවා. ඔතන තමයි ඒක වැඩෙන්න ගන්න උතන, right? And the uterus will supply the necessary surrounding or the environment to implant that one. ගර්භාෂය ගන්න රෙඩි කරලා දෙනවා. ඒ ගර්භාෂය රෙඩි කරලා දෙනවා ඒ fertilize ovum එකට හැදෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා දෙනවා. මේ බේබි කෙනෙක් දක්වා හැදෙන්න ඕන වටපිටාව step by step මෙයා හදලා දෙනවා, right? From the by the uterus, okay? ඒක ගර්භාෂයෙන් කරන්නේ. Then if the ovum is fertilized, the uterine balls become thick. අන්න පුතේ. එතෙන් ආවම මොකද වෙන්නේ? ගර්භාෂ බිත්තිය ඝනකම් වෙනවා කියලා කියනවා. එතන endometrium ඝනකම් වෙනවා. The upper layer is known as endometrium. උඩම layer එක endometrium එක ඝනකම් වෙනවා, right? Then if the ovum is not fertilized, හිතන්නකෝ ශුක්‍රාණුත් ආව නැත්නම් ශුක්‍රාණු ආවා. හරි නෑවා. ආවා. හරි කොහමද කමන්නේ? හරිද? ආවා. නැත්නම් හරි කොහමද? දැන් බලන් හිටිය ශුක්‍රාණු වෙනවා. එන්නෙත් නෑ. මොකද වෙන්නේ? After some days, දැන් ඔන්න දවස් ගණන් ගියා. ඔන්න නෑ. 14 days actually. දින 14ක් වගේ කාලයක් මේක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඔන්න නෑනේ. මොකද වෙන්නේ? That ovum, අන්නේ ovum එක මොකද වෙන්නේ? ඒ ඩිම්බ එනවා කොහෙටද? It comes here. ගර්භාෂ පැත්තට එනවා. නිකන් නෙමෙයි. මොකද වෙන්නේ? Then if the ovum is not fertilized, අපි කියනවා ඩිම්බේ සංසිඳනය වෙන්නේ නැහැ. දැන් පුතේ හැමදාම පුතේ ගොඩක් වෙලාවදී ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් එක පුතේ වරක් දෙපාරක් කීපාරක් විතරනේ පුතේ ඔය ශුක්‍රාණු ඇවිල්ලා ඉතින් ඔය දෙක පෑහිලා මේ දරුවෙක් හැදෙන්නේ නේද? ඒක ඉතින් කලාතුරකින් වෙන දෙයක් නේ. Normal situation is this one. මේ normal procedure එක මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ මාස්පතා වෙන්නේ ඉතින් ගර්ල්ස් එකට වෙන්නේ ඕක තමයි මොකද්ද? If the ovum is not fertilized, ඩිම්බ මෝචනය වෙනවා, මංගලි මේක වෙනවා, මාස්පතා වෙනවා.
But sperms again, if the ovum is not fertilized, then sperm එකක් ඇවිල්ලා දෙකකට පෑගෙන්නේ නැතුව පෑගෙන ඇගලා ඉතින් මොකද වෙන්නේ normally වෙන්නේ මේක. The uterine lining මේ අපි කියනවා ගර්භාෂ ඇතුළු ආස්තරය, right? Endometrium පටක, endometrium, right? Uterine lining is shed about 14 days after ovulation. ඩිම්බ මෝචනය වෙලා දින 14කින් පස්සේ ඔය ගර්භාෂ පිටියේ මෙන්න මේ ඩිම්බයයි මේ ඕවුම් එකයි and some parts of the inner lining of the uterus, right? ගර්භාෂයේ ඇතුළු ආස්තරයේ පටක සල්පයකුයි බිඳ වැටිලා and it will remove from the actually through the vagina with some blood, right? The remnants of the uterine lining මෙන්න මේ ගර්භාෂ පිටියේ ඇතුළු ආස්තරයේ ඒ පටක සල්පයක් බිඳ වැටිලා and some blood is expelled through the vagina. මේ යෝනි මාර්ග දිගේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික ඉවත් වෙලා එනවා. මොනවද ඉවත් වෙන්නේ? ovum ඩිම්බේ යනවා. Then some tissues or some parts of the inner lining of the uterus or endometrium. අපි කියනවා ගර්භාෂ පිටියේ ඇතුළු ආස්තරයේ මෙන්න මේ පටක බිඳ වැටෙනවා. With some blood they will remove from the body. සහ රුධිරයේ ස්වල්පයකුත් එක්ක ඒක සිරුරෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. This process is known as menstruation. ඔබට අපි නාමයෙන් මොකක්ද කියලාද? ආර්තවය කියලා කියනවා. අපි ආර්තව චක්‍රය කියන වල තමයි. This process is known as menstruation. Lasts about 2 to 6 days. දින දෙක 6 අතර කාලයක් පවතී කියලා කියනවා. Right? Due to some factors පුතාලා in case of girls today there may be some alters. සමහර වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් ගෑනු ළමයට. And there may be in some girls it is properly done. Some are gone වෙනවා. In some girls this is not properly done, right? සමහරගේ වෙලාවට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. Anything සමහර factors බලපානවා වගේ food habits ආහාර රටාව වගේ hygienical conditions ඒවා I think ඒ ගොඩක් දේවල් බලපානවා, right? And bodily and genes also ජාන බලපානවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Right. Then okay. So we have to explain this process. මේක නම් කරන්නේ මේ විස්තර කරන්න ඕනේ. මොකද්ද menstruation? ආර්තවය කියනද, right? Write the question. The ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න. What is known? Explain what is known as menstruation. ආර්තවය අනු මොකද්ද විස්තර කරන්න, right? Explain what is menstruation. Explain what is menstruation. Answer this one. මෙන්න අපි answer ලියා ගමු. If the ovum is not fertilized, menstruation. It lasts about 2 to 6 days, I believe. Okay.
What is mean by menstruation? Hi, children. Today, how about is it over? Shall we respond? යමු හෙනයින කොටසට. The term menarche is used to describe the onset of menstruation in a female. පුතේ මල්වර වීම කියන්නේ මොකද්ද? Normally කියන්නේ menstruation ආරම්භ වේ කියලා. But when it happens for the first time, it is known as menarche. මුල් වරට වෙදිද මාපි කියන්නේ menarche මල්වර වීම කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මල්වර වීම කියන්නේ දැන් හැමදාම ඕක කරන්නේ නැහැ නේ. ඊපස්සේ menstruation කියලා කියනවා අපි ඒ කියන්නේ ඒක කියන්නේ monthly it can happen. it මාස පහක වෙනවනේ. Right. For example, can write this one. The term menarche is used to describe the onset of menstruation in a female. Onset means මුල් වරට සිදුවීම. Right, time is enough for this one. Then children, after attaining menarche, the ovaries will release an ovum every 28 days for this. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මල්වර වීම උනාට පස්සේ monthly okay. From actually this happens once every 28 days, right? දින 28 ඉඳන් තමයි මේක වෙන්නේ ඇත්තටම. දැන් මේ විසම ඕල්ඩර්ස් දී වෙනස්කම් තියෙන ප්ලග් එක ළමයාගේදී. right? ඒක හරියටම වෙලාවට වෙන්නේ නැති ඉන්න පුළුවන්. අර මම දැන් කම්පෙයාර් දේශාවනේ කම්පෙයාර් නෑ ගොඩක් ක්‍රියා හන්ද ගමන දවස් 28න් මේ නැචරල් තමයි ස්වභාවික ක්‍රියාවල මේ ලෝකේ තියෙනවා. There are some natural processes like this. සම්මේ ගමන ගත්තාම සම්මේ අපි පසළොස්වක පොයක 28 right? 28 සාමාන්‍ය පසළොස්වක පොයක් එහෙම වෙන්නේ දැන්. කාන්තාවගේ ආර්ථවය කියන්නේ 28 වෙන දෙයක්. කොහොම හරි මේ සමහරවිට මේ මේෂ එකත් එක්ක ස්වභාවධාර්මික බද්ධ ක්‍රියාවල ගොඩක් තියෙනවා අය වගේ ඈ. බලන්න. After attaining menarche, the ovaries will release an ovum once every 28 days. ඉතින් 28ට මොකද වෙන්නේ? ඩිම්බ වලින් අපි නොසල් ඩිම්බ කෝෂකලින් the ovaries වලින් they will release ovum, right? Ovum විදහස් කරනවා ඩිම්බ විදහස් කරනවා. Then ovulation will occur alternatively from the left and the right ovaries each month. පුතේ මෙන්න මේ දැන් දෙකේම රිලීස් කරන්නේ නැහැ නේ හැම මාසෙකම දැන් මේ මන්ත් එකේ මේ මාසෙ රිලීස් වුණා නම් ඩිම්බයක් ලබන මාසෙ මේකෙන් තමයි රිලීස් වෙන ඩිම්බයක් දැන් න්යාවි නිසා ඕල්ඩර්ස් හැබැයි ඒක මම කියන්නේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් ළමයින්ගේ සමහරවිට ඩිම්බ කීපයක් එන්න පුළුවන් එහෙම දේවල් තියෙනවා right the next part we write this one also මේක ලියාගන්න මොම් let's start please
After attaining menarche, the ovaries will release an ovum every 28 days. Oh, I think example in the first part, right? Right. Then children, the release of ovum changes in the uterine wall and menstruation which occur every 28 days. If there is no fertilization today, අපි කියනවා මේ sensation එකක් උන් නැත්තම් මේ ඩීම් බෑග්ස් ආවට ස්පර්ම් එකකට බැඳුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ normally it will happen once every 28 days දින 28 කිසෙත් උදේ මේ ක්‍රියාවලිය වෙනවා this cycle this is known as menstrual cycle අපි එකට කියනවා ආර්ථව චක්‍රය කියලා right the release of ovum changes in uterine wall and menstruation which occurs every 28 days if there are no fertilization it is known as menstrual cycle, right? Right? In a female, ovulation stops by the age of 45 to 55 years today. When may in case of girls, women අවුරුදු 45 55 අතර ඩිම්බ මෝචනය නවතිනවා. That is known as menopause. අපි menopause කියලා කියන්නේ ආර්තව හරණය කියලා කියන්නේ. Menopause, right? Okay. Right now, do the under the stomach, in a female, ovulation stops by the age of 45 to 55 years. This is known as menopause. Menopause here. Right then separately, right? In case of boys, then production of sperms occur throughout the year. මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ශුක්‍රාණු ජනනය වෙනවා. පිරිමියාගේ එනවා පිස්නේ. Right? Girl දැන් හැදුවාගේ නෑ සමහරලාට තියෙනවා එහෙම 55 155 ඉන්නවා කියනවා නේද නෑ. එහෙම නෑ. මම කරගෙන ඉන්නේ. චිරුත් මම දැක්ක ඔය කතාවල දින මම කතාවක් දැක්ක එහෙම එකක් මම දැක්කා. Right? I think I not in Sri Lanka ලංකාව නෙමෙයි වෙන රටක. අවුරුදු 8කට 70 ගන්නවා මම හරි. There's some rare incidents like this. එහෙම ඒවත් තියෙනවා ඉතින් සමහර වෙලාවට. අමුතු බය ඒවා. Right? My children. Then next part today. Let's go to next part. අපි යමු ඊළඟ කොටසට එනවා. Right. Then children, fertilization. That means අපි කියනවා සංසේචනය, right? How it happen? Then මොකද මේක වෙන්නේ? Okay, next topic පුතලයන් අනුමානචුගාව. Fertilization, right? Not needed. Then the motion. I mean, just Omin, again. Right. Omin. Then next subtopic fertilization. Don't write them. Omin. Let's discuss further. Then after ovulation, that means may dimba motion not a passe. After ovulation, the ovum travels along the fallopian tube. May dimba pute gaman karanawa fallopian nala dige. Right? Now think about this over. We want to be over. We are not right? On a dimba. ඩිම්බ මොකද තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ fallopian නාල දිගේ ගමන් කරනවා මෙන්න මේ ඩිම්බ right after ovulation the ovum travels along the fallopian tube
the sperms, මේ ශුක්‍රාණු, the sperms in the seminal fluid. Seminal fluid? මොකක්ද ඒක මතක නැද්ද මේවා? The sperms in the seminal fluid which enters the vagina during sexual intercourse. Okay, you know about this one. මේ බලන්න මේ male reproductive system එක ගත්තාම පුතේ ඔයාලා දන්නවා මේ බලන්න මේ seminal vesicle මේ ශුක්‍රාශය එකක් තියෙනවා. They secrete some secretions, right? ඒකේ ශ්‍රාවය නිකුත් කරනවානේ. And prostate gland too. ඒකනුත් නිකුත් කරනවා නේද? ඒ ශ්‍රාවයන් එක mix වෙලා තමයි ශුක්‍රාණු පිහිනලා එන්නේ. They will give the medium for swimming, right? ඒ පිහිනන මාධ්‍ය හදලා දෙන්නේ අනේ තරලයක්. ඒ secretions වලින්. The sperms in the seminal fluid මේ ශුක්‍රාශය එක තරලයේ දින පුතා මෙන්න මේ ශුක්‍රාණු which enters the vagina during sexual intercourse. මේ ලිංගික සංසර්ගයක් වෙනකොට මේ දෙක මොකද වෙන්නේ? මේවා ශුක්‍රාණු ඉතින් අතුල් වෙනවා යෝනි මාර්ගයට. හරි මේවා යෝනි මාර්ගයට අතුල් වෙනවා. Then right intercourse enter the uterus through the uterine cervix. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? Sperms enters the vagina, then they had to pass the cervix gap ගල හරහා කොටේ කොහෙද දෙන්නේ? මේ uterus එක පැත්තට ගර්භාෂය පැත්තට එනවා. Then the sperms travels through and fertilizes the ovum in the fallopian tube. ඉතින් fallopian නාලය තුලදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ සංසේචනය වීම සිදු වෙන්නේ මේ ශුක්‍රාණු. මේ දැන් ලොකු දුරක් පිහිනලා යන්න බැහැ නේද? හරි? Actually we have to observe them through electronic microscope. Right? Electronic microscope වලින් තමයි check කරන්නේ. ඇයි? Then think about during sexual intercourse, a male will release few milliliters of sperm. Then ශුක්‍රාණු milliliter කීපයක් නිකුත් වෙනවා සාමාන්‍ය පිරිමියෙක්. එතකොට they may contain millions of sperm. එතන මිලියන ගණනාවක් ඉන්නවා ශුක්‍රාණු. Clear? Then children, look at here. The sperms travel through and fertilizes the ovum in the fallopian tube. Then මේවා පීනලා යනවා. කොහෙද යන්නේ? fallopian නාලයේ ඉස්සර යනවා ඉතින්. forward කොහෙද යන්නේ? ඩිම්පේ වහගෙන මෙන්න මේ ovum. හරි? ovum එක හොයාගෙන තමයි යන්නේ. ශක්තිවන්තව තමයි ගිහලා ඉතින් ඔය ඔකකට පෑහෙන්නේ, right? දුර්වලව හැලෙනවා. Then the weaker ones will lose the game. තරගෙන් පරාජිතයි ඒගොල්ලෝ. The fertilized ovum travels to the fallopian tube. That means for them මේ සංසේච ඩිම්බය fallopian නාලයේ දිගේ ගමන් කරනවා. කොහෙද දෙන්නේ? Tube into the uterus. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ. ඕක මොකද වෙන්නේ? ඕක ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ baby දෙන්නේ. After fertilization සංසේචනය වුණාට පස්සේ ඒක එනවා කොහෙටද? ගර්භාෂයට එනවා. and implant එතන ඇවිල්ලා එතන අධිරෝපණය වෙනවා. Right? The uterus will provide the necessary environment for implantation. අධිරෝපණය වෙන්න අවශ්‍ය පසුබිම හදලා දෙනවා කවුද? ගර්භාෂයෙන් හදලා දෙනවා. Clear? Then පුතේ next part. The fertilized ovum travels to the fallopian tube into the uterus. In the meantime, changes takes place in the uterine wall to facilitate the nutrition of the developing embryo. Then පුතේ ඇතිවන මේ කල්ලේ වර්ධනයට අවශ්‍ය කරන මේ පසුබිම හදලා දෙනවා. මෙන්න මේ ගර්භාෂය මගින්. Clear? Is it clear? Handle නේද ඒක? Okay. දැනගෙන ඉන්න පැත්තෙන් මේ ජීවිතය අපේ දෙන්නේ. These are natural processes. මේ සුභාවික ක්‍රියාවල දැනගන්න බැහැ නේද? Then ඔතන තමයි හිටම ප්‍රශ්න දාගන්නේ අන්තිමේ වැඩක් නැහැ. වෙනකන් දන්නේ අන්තිමේ. Then next one. The embryo is implanted in the endometrium, right? Then they අන්නේ ආපු මොකද්ද? A fertilized ovum එක. That fertilized ovum will implant in the uterus. ගර්භාෂයේ අධිරෝපණය එතන පිහිටනවා, right? And began its growth, right? වර්ධනය පටන් ගන්නවා එතන. The embryo is implanted in the endometrium, the inner lining of the uterine wall. ඒක හැමදේම තේරුම් ගන්න endometrium කියව ගමන් තේරුම් ගන්න මොකද්ද? අපි කියන ගර්භාෂයේ මතු පිට ආස්තරය. ඒ මතු පිට මෙන්න මේ ස්තරය, right? Endometrium, right? The embryo is implanted in the endometrium, the inner lining of the uterine wall. The embryo gradually grows and develops into a fetus. පුතේ මෙන්න මේ embryo මේ කලලය මොකද වෙන්නේ? අපි කියනවා ටික වර්ධනය වෙලා පුතේ මේ කලලය, භ්‍රූණය, නවජය, හොමරයිස්. there are some stages පුතේ. එතන අවදි ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අර මෙන්න මේ කලල අවදිය නේද? ඒකට ළඟා වෙනවා, right? මේ පුංචි නිකන් අතපය හතරක් විකසිත වෙලා නැහැ. මේ පුංචිම කාලේනේ fetus කාලේනේ. ඌ ටිකක් අර පොඩි නිකන්
බෝන්ජෙට වගේ තියෙනවා. Then the fetus receive nutrition and oxygen from the mother through the umbilical cord. අම්බිලි මාමා නෑ අම්බිලි මාමා නෙමෙයි මොකක්ද කිව්වේ umbilical cord. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි කියනවා ඔව් පෙකණි වැල right. දැන් think about it. ඔයාගේ දැන් මේ තියනවා නේ මේ වලගේ කුරියක් තියනවා නේද? හරි. හරි අන්න එතන මොකද්ද තිබ්බේ? there's a cord මේ පොඩි නිකන් තිබ්බම තියෙන නාලයක් වගේ එකක් කවුරු එක්කද? ඔයයි ඔයාගේ අම්මයි අතර ඔයා වඩේ ඉන්නකොට right. you are in the womb of your mother. එතකොට දැන් අම්මගේ මේ කියන්නේ ඔයාගේ කියන එක දැන් you have to get nutrition, necessary oxygen and other there should be a process for exchange of gases. වායු මාර්ගයක් වෙනවා ඔයා තුල right. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම උනේ ලේ වලින් තමයි අම්මගේ ලේ වලින් ඔයාගේ ඇඟට එනවා ඔයාගේ ඇඟින් අපව අම්මට යනවා. ඒව තමයි ඔය gas exchange එකේ උනේ and you absorb nutrients from and through the umbilical cord it use nutrition for the baby. ඒ කල්ල අපි නම් පෙකණි වෙලා හරහා අවශ්‍ය කරන පෝෂණය වාට එනවා right. අම්මාගෙන් වාට එනවා right. එහෙම දේවල් තමයි උනේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ අර umbilical cord එකෙන් අපි කියනවා පෙකණි වලින් තමයි ඔයයි අම්මයි බැඳිලා හිටියේ. Then for the growing embryo පුතේ මෙන්න මේ වර්ධනය වෙන කල්ලේද for the growing embryo it gets nutrition from through the umbilical cord right. The fetus receives nutrition and oxygen from the mother through the umbilical cord and it excretes waste products in the mother's blood. ඒ umbilical cord එක අම්මාගේ රුධිරයට තමයි වාගේ අපද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ. නැතුව අම්මගේ බඩෙන් බැලලා ඔයා වොෂ්රූම් ගිහලා එන්නේ නෑනේ. පොඩි ගාලා එන්නේ නෑ නේද? හරි. නැතුව එහෙම තිබ්බ නැහැ. Your excretory materials also given to the mother's blood through the umbilical cord. අර පෙකණි වෙලා හරහා අම්මගේ රුධිරයට තමයි වාගේ අපද්‍රව්‍ය ටික යන්නේ. අර සිස්ටම් ටික ෆන්ක්ෂන් වෙලා නැහැ තාම. ඒවා වැඩ ගන්න පටන් ගන්න තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අර හැදෙන ඒවා ඒ ඔක්කොමයි වෙනවා. Clear? And through the kidneys of mother and through the liver of mother they will actually excrete right. ඉතින් ගොඩක් අර ඔය kidneys වලින් බැහැර කරනවා නේ. විශේෂ ටික ඔක්කොම ඒ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම කරනවා. Then the fetus දැන් ලේරුතෙන් ලේරුදිරිය කොහොමද මේ අපි ඒක පිරිසුදු කරන්නේ කොහෙන්ද? ගොඩවලින් තමයි අපි kidneys වලින් තමයි අපි purify කරන්නේ. Then the fetus develops in the mother's uterus for approximately 9 months. එතකොට අම්මාගේ මවගේ ගර්භාෂය තුල දරුවෙක් මාස 9ක් විතර හැදෙනවා. ඒ නිසා දසමාස කියලා කියන්නේ නෑ. ඒ බුදුන් වහන්සේ නමක් right. හැබැයි මෙන්න මේ ඒක අපි කතාවට අපේ සංස්කෘතියේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය දරුවෙකුගේ මාස 7යි 7 විතර එල්ල කරන ළමයිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉතින් මොකද මේ low birth weight තියෙන ළමයි වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අඩු මාසයක ඉන්න ළමයිගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් glass box වලින් ඉන්න වෙනවා නේද? Approximately 8 and 9 months, around 9 months, right? මාස 9ක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මාස 9න් විතර තමයි delivery එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ ප්‍රසූතිය වෙන්නේ, right? That is the thing happens here. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් ඔතන වෙන්නේ ආ. Clear? ඉතින් පැහැදිලිද ඒක? හරි නේද? හරි. ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න process එක. හරි. Keep in mind ඔළුවේ තියාගන්න මොකද්ද මේ fertilization එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න. right. Reproductive health next subtopic මෙන්න මේක අපි ලියලා මේක නම් අපිට ඕන වෙනවා ටිකක්. ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය right. next subtopic එක ගන්න මාතෘකාවක් දාගන්න reproductive health ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය. Thanks, children. Let's look at reproductive health. Okay, what's meant by reproductive health? මොකක්ද මේ ප්‍රශ්න සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ? Reproductive health is the maintenance of physical, psychological, and social health necessary for successful reproduction. සාර්ථක ප්‍රජනනයකට අවශ්‍ය කරන ඒ කායික, මානසික, සමාජීය සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීම. The maintenance of what is here? The maintenance of physical, psychological, and social health necessary for successful reproduction. සාර්ථක ප්‍රජනනයකට අවශ්‍ය කරන ඒ අකායික, මානසික, සමාජීය යහපැවැත්ම පවත්වා ගැනීම. That is known as
reproductive health. අපි කියනවා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය කියලා. It is our responsibility to maintain good reproductive health. එනම් හොඳ ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයක් අපි පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Otherwise there will be some difficulties and some harmful conditions. හානිකර තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. Right then අපි ආගමන what is known as reproductive health? What is known as reproductive health? The question is, what is known as reproductive health? ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය කුමක්ද? What is known as reproductive health? Then what else we say අපි answer කරගමු. Reproductive health is the maintenance of physical, psychological and social health necessary for successful reproduction. Then how about now is it over? Here the then children, barriers to reproductive health. That means ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයට බලපාන බාධක. Right? Barriers to reproductive health. Let's look at them. Number 1, sexual harassments and abuse. ලීංගික වද හිංසා සහ අපයෝජන. Sexual harassments and abuse. ලීංගික වද හිංසා සහ අපයෝජන. Teenage pregnancies. That means තරුණිය ගැනීම, teenage pregnancies. Unplanned pregnancies. That means සැලසුම් නොකළ ගැබ් ගැනීම. That means එකන කරපො. පුතේ if you are a husband and wife, you have to plan for pregnancy, right? And there are some precautions that you have to follow when you are planning for a baby, right? සැලසුම් නොකළ ගැබ් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් ඒක. Sexually transmitted diseases ලිංග ආශ්‍රිත බෝවන රෝග. මම ලෙසන් එක මුලම කිව්වනේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අර පාඩමේ මුල නිකන් කියන ජොලි වගේ කියනවාට හැබැයි අවසන් මොකද බය වෙනවා කියලා. හරි ඔය කතා ටික ආත් බය වෙනවා කොහොමද? එයාගම වෙනවා. Barriers to reproductive health. Barriers to reproductive health. ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයට බලපාන බාධක. Try them all. ඔක්කොම ලියාගන්න. Try them all. Write these 4 points for the another ලියාගන්න. Is it over? Right, next one, Lumina. Let's look at them one by one. Look at number 1, sexual harassment and abuse, right? ලිංගික වද හිංසා සහ අපයෝජන. We will learn in details about harassment and abuse in chapter 17. අපිට
අය 17 වෙනි පාඩමෙත් මේ කතා කරන්න තියෙනවා වෙනම මොනවා ගැනද? About sexual harassment and abuse. ලිංගික වද හිංසා සහ අපයෝජන ගැන. Sexual harassment and abuse have a negative impact on reproductive health. එතකොට අපිට මේ ලිංගික වද if you subjected to a sexual assault or sexual harassment or abuse, it may affect your reproductive health. දැන් ලිංගික වද හිංසාවකට අපිට බඳුන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට ලිංගික සෞඛ්‍යයට බලපානවා, right? ඒක ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයට බලපානවා. Then sexual harassment is defined as forcing a person to engage in a sexual activity which results in physical or mental distress. That means sexual harassment. ලිංගික වද හිංසාවක් කියනවාද? Sexual harassment is defined as forcing a person යම් පුද්ගලයාට බලපෑම් කරනවා. For what? මොනවා කරන්න කියලාද? To engage in a sexual activity. ලිංගික ක්‍රියාවක් කරන්න යම් කෙනෙක් බලපෑම් කරනවා නම් which results in physical or mental distress. යමෙක්ට කායික මානසික පීඩාවක් ගෙන දෙන ලිංගික ක්‍රියාවක් කරන්න තව කෙනෙක් බලපෑම් කරනවා නම්, right? Enforcing or forcing a person to engage in a sexual activity which results in physical or mental distress, that is known as sexual harassment. අපි එකට කියනවා ලිංගික වද හිංසාවක් කියලා කියනවා පුතේ. Right, let's try to ලියාගමු එක. ඉතින් practice එක පාඩම් කරගන්න වෙනවා. Right. What is known as a sexual harassment? What is known as a sexual harassment? What is known as a sexual harassment? ලිංගික වද හිංසාවක් ගැන කොහොමද? Right? And we have talked about some abuses also. අපි කතා කරනවා මේ අපයෝජන ගැන, right? Right. What is known as sexual harassment? Putte, what's the answer? Sexual harassment is defined as forcing a person to engage in a sexual activity which results in physical or mental distress, right? Right, children. Then I think time is enough for this one. The next part. Okay. Some examples are given here. දැන් උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. For what? What are the unwelcome touching of the body? ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව මොකද කරන්නේ? Right? Unwelcome touching of the body. ඔයාගේ සිරුර අල්ලනවා යමෙක්. Right? Unwelcome hugging. යමෙක් ඔයා අපදා ගන්න දෙනවා. And kissing. ඒක කොහොමද දෙන්නවා? Right? Forceful engagement in sexual activity. ඒක බලහත්කාරී ලිංගික ක්‍රියාවක් කරන්න දෙනවා. And sexual intercourse. ඒ කියන්නේ උපරිම අවස්ථාව sexual intercourse. ඒ කියන්නේ ලිංගික සංසර්ගයක් කරනවා with a child less than 16 years of age. අවුරුදු 16ට වඩා අඩු කෙනෙක් එක්ක ළමයෙක් එක්ක. With or අන්න කතාව මෙන්න important වචනයක්. මොකද්ද? With or without consent. ඒ අදාළ කෙනාට නීතියෙන් බේරෙන්න බැරි තැන මේ ඉන්නේ එක මොකද්ද? Legally එයාට කිසිම chance එකක් නැහැ. With or without consent. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. Are examples of sexual abuse. ඔන්න sexual abuse වලට examples ටිකක්. Right? With or without consent. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් කොහොම
පරිප්පු කාම ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ ලංකාවේ ඉතින් හැම රටේම ඉන්නවා ඒක. ඒක පරිදි තමයි ලංකාවේ this is the law of Sri Lanka. ලංකාවේම වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ they can't actually they can't manage the emotions චිත්ත එක පාලනය කරන්න බැරුව නේද? ඔය වගේ වැරදි වෙලා කෙනෙක් අතගෙන ඒ ළමයා ක්ලාස් එකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරි යා කැමැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙන්නේ. හැබැයි පස්සේ ඒක වැඩේ අහු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම ඒ ගෑනම එපා අනිත් පැත්තට පවල් දෙනවා. නැත්තම් ගෑනලා කියන්නේ මේ මිනිස්සයා කෙනා කැමැත්තෙන් තමයි වුනේ කියලා. නමුත් මොකද වෙන්නේ? නීතියෙන් එයාට දඬුවම් ටික හම්බ වෙනවා. Right? Legally he or she will be this time I can write down. Some examples for sexual abuse. Some examples for sexual abuse. Right? ලිංගික අපයෝජනවලට උදාහරණ. Let's try the ලියාගමු. Unwelcome touching of the body. අනවසරයෙන් ඇඟම තාලනවා. Unwelcome hugging. බලහත්කාරයෙන් වැළඳ ගන්න වෙනවා. And kissing. බලහත්කාරයෙන් උම්ම දෙනවා. Then forceful engagement in sexual activity. බලහත්කාරයෙන් ලිංගික ක්‍රියා කරන්න වෙනවා. Sexual intercourse. ලිංගික සංසර්ගය. With a child less than 16 years of age. With or without consent. Yeah. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මෙන්න මේ එක වෙනවා නේද? These are some examples for sexual abuse, right? දැන් මේකේ මම තව ක්වෙස්චන් එකකුත් දෙනවා මෙන්න මේකව තමයි ලියන්න තියෙන්නේ එකට මෙන්න මේ කැලේ ටික ඇඩ් කළා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ඇඩ් කළා දාන්න තියෙන්නේ එකට මොකද්ද what is known as abuse කියන එක හරි මම ඒක දෙන්නේ දුන්නා හොඳයි කියලා මම හිතනවා මොකද දැනගන්න ඕන ඔයාලගේ දැන් ඒක harassment එක නම් දීලා තියෙනවානේ මොකද වෙනම තැනක දීලා නැහැ මේ sexual abuse එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා sexual abuse contain these things right මේ factors ටික මේකේ එනවා ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ කැලේ ටික ඇඩ් වෙනවා එකට ඒක වෙනම ලියුණායි. Let's write them separately. අපේක වෙනම ලියන්න ඕන. Right? පුතේ write the examples please. අපි ලියන්න examples ටික ලියන්න. Examples for sexual abuse. ලිංගික අපයෝජන වලට උදාහරණ. Then write this question. දැන් මේ ප්‍රශ්න ලියා ගන්න. Potato view it එක දෙක හොඳයි. What is known as a sexual abuse? What is known as a sexual abuse? ලිංගික අපයෝජනයක් කරන කොහොමද? Write the whole paragraph. එක ලියන්න අවසන් එක හදාගන්න ඕනේ. Again at this one. Again write this one. අපි ලියාගමු. Unwelcome touching of the body, unwelcome hugging and kissing, forceful engagement in sexual activity and sexual intercourse with a child less than 16 years of age with or without consent are known as a sexual abuse. Are known as a sexual abuse.
Right, children, again, with or without consent are known as sexual abuse. Right. Then you have given some examples for sexual harassment also. දැන් ලිඛිතේ වද හිංසා වලට උදාහරණයක් තියෙනවා. Forcing someone to appear in films. යන්න චිත්‍රපටවල පෙනී ඉන්න කියලා නැමිට බලපෑම් කරනවා. වද හිංසාව. Photograph ඡායාරූප වල පෙනී ඉන්න කියලා. Publication යන්න මුද්‍රණය කරන උදාහරණය වගේ. So, like magazine සංග්‍රහවල වගේ. Which depicts sexual content. ලිංගිකත්වය විදාන දක්වන අන්‍ය වගේ දේවල් ඉන්න කියලා බලපෑම් කරනවා නම් or forcing someone to watch such content නැත්නම් ලිංගිකත්වයේ අඩංගු දේවල් නරඹන්න යම් බලපෑම් කරනවා නම් there are some examples for sexual harassment ලිංගික වද හිංසා වලට උදාහරණ there are some examples for right just write down clear down some examples for sexual harassment. There are two answers, children. Answer now forcing someone to appear in films, photographs, and publications which depict sexual content. Second answer, forcing someone to watch such name the other than sexual context. Yeah? Sexual contents. That's number two. Forcing someone to watch sexual contents. Right. Today, I think there is a schedule that will not be there. I think there is a schedule that then on next day we can talk about the rest part. Make a name that you're already right. A stranger or someone you know, such as friends or relatives, may try to influence you to engage in such activities today. Or යාළුවෙක් ගන්න කෙනෙක් ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ මේවට මයිහත් දෙන්න පුළුවන් මේවා කරන්න try කරන්න පුළුවන් අදකල් සමහර දෙමාපියොත් එහෙම කරලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවනේ දැන් you must ensure your safety by refusing to participate in such activity even though the person may become displeased or annoyed with you පාත්‍රේ තරහ වෙයි යමනාප වෙයි කියලා ඒ වගේ ගොන් කඩ කරන්නේ නැහැ ඔයා කෙලින්ම මොකද කරන්න ඕනේ if you are like to prone to such conditions you have to inform your parent දෙමව්පියන්ට ඉක්මනට කියලා කියන්න ඕනේ and a responsible adult okay වගකීම් would never try to prey on you for activities such as these අන්න හොඳම කාරණා මොකද ඉතින් ඔයාට ඇත්තටම කරුණාවන්ත කට්ටියට ඔයාට ඇත්තටම ආදරේ කෙනෙක් නම් ඔයාට කතාවක් මෙවන් දෙයක් කරන්නේ නැහැ right ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න right well I think there are so many things to think and to prevent පුතේ වැළකෙන්න පරිස්සම් වෙන්න ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ පාඩමේ right when you are living in society right එනම් මම හිතනවා lesson එක clear කියලා පුතේ on next day we are moving towards papers right අපි papers වලට උත්තර ලියනවා අන්න මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා මොකද්ද geography නේ geography වලින් ඔයාලා හම් වෙනවා paper එක මම දාලා තියෙනවා take out some printouts of them on next day we can finish the lesson also ලබන පාඩමක් කරනවා we can do some parts regarding health also අපි health වලුත් කොටසක් කරනවා papers ටිකක් කරනවා right එහෙනම් ready to move එහෙනම් දාලා have a nice day and goodbye all see you on next day bye bye Thank you and God bless you, sir. you too